So good evening all. Hope you are preparing surgery with the Bailey and Love so far. So today we are going to discuss another interesting topic, that is arterial disorders. So last week we had discussion on venous disorders. So this is the next topic, chapter 61 from Bailey and Love, arterial disorders. So from good evening, Rizul, good evening. So from Bailey and Love, this is one of the important chapter in the sense you should not forget the Bailey and Love basic authors were actually cardiothoracic and vascular surgeons. So they have done extraordinary job in cardiothoracic and vascular surgery. So that is why I did started with the Bailey and Love, especially these chapters I'm focusing more because these chapters will create more interest for you to read Bailey and Love. So what are the topics which are essential for final year since there is no next exam? So I'm focusing more like an essay or short note question topics. So peripheral vascular disease is an essay question for you. You can get what are the types of peripheral vascular disease, what are the clinical features, what are the investigations and management of peripheral vascular disease is a essay question already asked in the exam. In MGR University, it's already asked many times. And another important short note is acute arterial occlusion. Aneurysm will be another short note. All these are 2 mark or short note questions. So like AV fistula, Raynaud's disease, Raynaud's syndrome. See all the aneurysms, abdominal aortic aneurysms, popliteal artery, femoral artery aneurysm. All these things we are going to discuss now one by one. So let us start with the first topic, that is peripheral vascular disease. So one of the important chapters, peripheral vascular disease. So you should not forget, one of the important job of the vascular surgeons is to deal with this type of peripheral vascular disease. Okay, dealing with the peripheral vascular disease is a very big task for them. They manage them by various methods. So what is peripheral vascular disease? So நம்ம ரெகுலரா பார்க்குற அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பேஷண்ட்ஸ் கமிங் டு யூ வித் கால் வலிக்கிறது, நடந்தா கால் வலிக்குது, கால் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் நிறைய பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வருவாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஸ் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ். ஸோ வெசல்ஸ்ல பிளட் ஃப்ளோ இல்லை, டிஸ்டல் பிளட் ஃப்ளோ இல்லாததால வர்ற பெயின் தான் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் பெயின். ஸோ தெர் ஆர் 2 மெயின் கேட்டகரி ஃபார் தட். ஒன் இஸ் atherosclerosis. So atherosclerosis எல்லாருக்குமே தெரியும், it is common, more common among the worldwide, most common cause of peripheral vascular disease, atherosclerosis. It may be due to diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, obesity. So நிறைய நீங்க என்னென்ன மெடிசன்ல எம்ஐக்கு காசஸ் ஆஃப் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் படிக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே atherosclerosis-க்கும் வரும். So that is including smoking, etc. etc. But TAO, so the TAO வந்து செப்பரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம்ன்றதுக்காக I'm discussing it as a comparison here. TAO is also known as thromboangiitis obliterans or Buerger's disease. It is purely because of only one cause, that is smoking. So ஒரே ஒரு காஸ் தான் TAO வருதுன்னா, ஒரே ஒரு predisposing factor தான் இருக்கும், ஸ்மோக்கிங் மட்டும்தான். சரி, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷன்லாம் இருந்தால் அவங்கள நம்ம டிஏஓன்னே சொல்ல மாட்டோம். இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கிளினிக்கல் கொஸ்டின் ஆல்சோ இது. ஸோ டிஏஓன்னு சொல்லவே மாட்டோம். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்மோக் நிறைய பண்ணுறாரு, 30 இயர்ஸ்லேயே வராருன்னா கூட டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சுனாலே we will not brand them as TAO. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். ஸோ atherosclerosis disease உடைய மேஜர் பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா thrombus. So all of you know that. So it is because of the thrombus formation that occludes the vessel. Whereas TAO-ல thrombus மெயின் பெத்தாலஜி கிடையாது. TAO-ல ஸ்மோக்கிங்னால there is sympathetic overactivity. And the sympathetic overactivity-னால there is, what is the reason for TAO? There is vasospasm. Please don't forget that is vasospasm is seen in TAO. So I'm drawing the arterial tree. Please don't forget this basic point. Aorta dividing into right common iliac, left common iliac, and this is internal iliac. This is continuation as external iliac, femoral artery. So inguinal ligament க்கு பின்னாடி அது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் it is femoral artery. அதுக்கு அப்புறம் அதே artery known as popliteal artery. This is popliteal artery now I am drawing. Then popliteal artery divides into anterior tibial and posterior tibial artery. இதுதான் lower limb arterial tree. Please don't forget, this is a lower limb arterial tree. So anterior tibial, posterior tibial. So இதுதான் arterial tree of the lower limb. So atherosclerosis என்ற டிசீஸ் யார் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்டா அயோட்டா அஃபெக்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா காமன் இலியாக் ஆர்டரி அஃபெக்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் இலியாக் ஆர்டரி அஃபெக்ட் பண்ணும், இல்லைன்னா ஃபிமோரல் ஆர்டரி அஃபெக்ட் பண்ணணும். இட் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட்
Any arteries, it can affect any arteries, but it may mostly involves major arteries. That's the point. So atherosclerosis mostly involves major vessels. So major arteries are involved by atherosclerosis. So அதுக்காக சின்ன artery involve ஆகாத கிடையாது, அங்கேயும் வரலாம். It can form thrombus in the distal arteries also. But major arteries are most commonly involved. Very important point. So aorta, common iliac, external iliac, femoral artery கண்டிப்பா involve ஆகும். They are all major vessels. Whereas TAO, what is the classical MCQ point of TAO? TAO is a disease of, yes, please answer that. Answer it. What is the TAO? It is a infrapopliteal lesion. Very interesting point. Infrapopliteal lesion. அதாவது popliteal artery அதுக்கு கீழ இருக்க artery மட்டும் தான் affect பண்ணும். It will not affect the proximal vessels. It will affect only the popliteus and below popliteal vessels. Please don't forget this. இதுக்கு கீழ இருக்க anterior tibial, posterior tibial, peroneal இந்த artery எல்லாம் தான் affect பண்ணுமே தவிர it will not affect the femoral artery. அதுக்கு மேல இருக்க major arteries are not affected. So it will affect only the infrapopliteal and otherwise medium-sized vessels. See how interesting points are. So medium-sized vessels தான் TAO affect பண்ணும். So very interesting point is atherosclerosis unilateral இருக்கலாம் இல்ல bilateral இருக்கலாம். It can be unilateral or bilateral. Whereas TAO is always bilateral and symmetrical. ஒரே மாதிரியே ரெண்டு கால்லையும் affect பண்ணும். ஒரே மாதிரியே இருக்கும். ஆஞ்சியோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் ஒரே மாதிரி அப்படியே ஜெராக்ஸ் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கால்லையும். So it is always bilateral and symmetrical. And most important point, atherosclerosis வந்து after 60 years தான் வரும். மேல்ஸ்க்கும் வரும், ஃபீமேல்ஸ்க்கும் வரும். ஆனா TAO is a disease only seen in who will get TAO? Yes, please answer the questions. I hope all of you are attending the session. Yes, around 300 of you are attending the session. Interact, then only you will get a clarity. So we are going. Yes, only seen in males less than 40 years males. மேல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும், less than 40 years ஏஜ்ல தான் வரும். ஸோ எதனால வரும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 20-30 சிகரெட் பிடிப்பான், செயின் ஸ்மோக்கரா இருப்பாங்க. ஸோ TAO டிசீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கிடையவே கிடையாது. இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் தான் ரொம்ப காமன். அதனால எக்ஸாம்ல யூ கேன் கெட் அ TAO case. For your exam you may get TAO case. Please remember. So upper limb is UL na upper limb. This is upper limb not affected. See, upper limb affect ஆகும் TAO ல. Upper limb can get affected. In TAO, upper limb can get affected and it can produce Raynaud's phenomenon. So we will discuss later. Raynaud's phenomenon வரலாம் upper limb ல. So upper limb it can produce spasm and it can cause Raynaud's phenomenon. And atherosclerosis will not affect the adjacent veins and nerves, whereas TAO will affect adjacent veins and nerves are affected. Adjacent veins and nerves are affected. Please don't forget adjacent veins, nerves, எல்லாமே affect ஆகும். Because it's more of inflammatory like pathology. Sympathetic overactivity-னால வர்றதுனால they may have adjacent veins and nerves also can go for problem. Whereas atherosclerosis is not having those problems. So please remember the differences between TAO and atherosclerosis is a very basic question which can be asked in the Viva as well as you have to write it in the theory exam. When they are asking peripheral vascular disease, only two diseases we have. One is atherosclerosis, another is TAO. So TAO is less common worldwide, but it is very common in India. Whereas most common worldwide, including India also, the most common is atherosclerosis. So atherosclerosis வந்து வயசான தாத்தாக்கு வரும். TAO வந்து சின்ன வயசு மேல்ஸ்க்கு வரும். So please remember, less than 40 years மேல்ஸ்க்கு வரும். ரெண்டு கால்லையும் வரும், கையும் வரும், TAO கையிலையும் வரும். So it is only involving medium-sized vessels, not major vessels. That's a very important point. You should not forget. So ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சார் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்னா ஒரே கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் தான், that is intermittent claudication. Don't forget what is claudication. Claudicationனா என்ன? Define claudication. Patient எழுந்துச்சு, no pain on first step. On standing, எழுந்திருச்சு நின்னா வலிக்காது. No pain on first step. First few steps-க்கு வலிக்காது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எழுந்திருச்சு நின்னா வலிக்காது. First few steps-க்கு வலிக்காது. ஆனா நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே பெயின் வரும். Pain increased on walking. This is called as claudication. So define claudication. No pain on standing. No pain on the first few steps. Pain increased on walking and pain decreased on lying down flat. So this is called as claudication pain. This is called as claudication pain. So what are the differential diagnoses? DD for claudication pain are
Number 1, neurogenic claudication. அப்படின்னா என்ன? So neurogenic claudication na spine la ஏதோ ஒரு நரம்பு compress ஆகுது. So அப்ப என்ன வரும்? Pain is increased on standing. Increased pain on standing is neurogenic claudication. Please remember, very important point. So கால்ல வலிக்கிறது எப்போ வரும்? நடக்க ஆரம்பிச்சு ஏஞ்சி நின்ன உடனே வலி வந்து நியூரோஜெனிக்ல. ஆனா intermittent claudication is also called as vascular claudication. ல pain வராது. Vascular claudication. See, vascular claudication ல நின்னா வராது. ஆனா neuro claudication ல நின்ன உடனே வரும். Orthopedic pain எப்படி இருக்கும்? Orthopedic pain. இந்த முட்டி வலிலாம் வராங்கல்ல OA அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும். Orthopedic pain in the leg. First step வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். First step itself has pain. See, you should never forget these points. These are the classical clue. You should have a pain on first step. Very good, Dhanush. That's correct. Pain on first step. ஏஞ்சி நின்னு நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வலிக்கும் வந்துரும். Neurogenic claudication இன்ன உடனே வலிக்கும். First step எடுத்து வச்ச உடனே வலிக்கும் orthopedic. So therefore you should not forget what is intermediate claudication. There is no pain on standing, no pain on first few steps. Pain increased on walking and pain decreased on lying down flat. Please remember this point. Pain decreased on lying down flat. Even on stopping to walk, pain decreases. நடக்கிறது நிறுத்தனோனே கூட சில பேருக்கு பெயின் நிக்கும். So that is given by a classification known as Boyd's classification of claudication pain. So ஒருத்தனுக்கு claudication pain எப்படி இருக்கும்ன்றத பொறுத்து there is a classification. That is grade 1. So நடக்கறான். See, நடக்க ஆரம்பிச்சனே வலிக்குது. வலிக்க நடக்கறான், வலி மறைஞ்சிடுது. So why there is a claudication pain? It is because of anaerobic metabolism in the muscle. Anaerobic metabolism in the muscle causes pain. So anaerobic metabolism in the muscle is a cause of pain. So நடக்கும்போது anaerobic metabolism நடக்குது. So அந்த anaerobic metabolism ரிலீஸ் ஆகிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்துல வாஷ் அவுட் ஆயிடுது. Therefore pain relieved on walking. That is grade 1. Grade 2, நடக்கிறான், வலிக்குது, அப்புறம் நொண்டி நடக்கிறான். That is grade 2. Grade 3, pain compels to sit. நடக்க முடியல, உட்கார்ந்துறான். So that is compels to sit. Grade 4 is rest pain. Very interesting. Grade 4 is rest pain. So these are the classical points you should not forget. Claudication pain உடைய classification known as Boyd's classification. So claudication pain ல ஒரு முக்கியமான point I want to tell you. So claudication pain is most commonly felt where? எங்க காமனா வரும்? It is commonly felt in the calf muscle ல தான் காமனா வரும். Most common occlusion எங்க mostly occlusion ஆயிருக்கும்? Femoral artery occlusion. See, please remember, femoral artery occlusion தான் most common cause of claudication pain. So please remember, most common cause of claudication pain is femoral occlusion, superficial femoral artery. Femoral தான் most, upper தான் popliteal also. So femoral occlusion is the most common cause of calf pain. And claudication pain varies with speed of walking. வேகமா நடந்தா ரொம்ப வலிக்கும், சீக்கிரமா வலிக்கும். Claudication pain ன்னு சொல்லக்கூடாது. என்னன்னு கேட்டா claudication distance. எவ்வளவு தூரம் நடந்த உடனே பெயின் வருதுன்றதுதான் claudication distance. ஸோ நடக்க ஆரம்பிச்சோடனே வலி வருது, அது எவ்வளவு தூரத்துல வருது. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 மீட்டர் நடந்த உடனே பெயின் வந்தா அதை நம்ம எழுதணும். அது ஆனா எல்லா டைமும் 100 மீட்டரா இருக்காது. சில பேர் வேகமா நடந்தா 50 மீட்டர்லயே பெயின் வந்துடும். மலை ஏறினா 10 மீட்டர்லயே வரும். இன்க்ளைனேஷன், மலை ஏறான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப ரொம்ப சீக்கிரமா வெளியே வந்துடும். ஸோ therefore claudication distance varies with speed of walking, varies with the inclination of the mountain. So அது ஒரே ஃபிக்ஸட் வேல்யூ கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. claudication distance ஒரே மாதிரி எல்லா நாளும் இருக்காது, அது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் கொஞ்சம் மாறும். So that is very important point, you should not forget. These are the very interesting points asked as MCQs. In AIMS, these are all questions asked as MCQ. So அதை விட முக்கியமான பாயிண்ட் MCQ-வா வர்றது என்னன்னா, எந்த இடத்துல வலிக்குதுன்றதை வச்சு நீங்க எங்க அக்ளூஷன் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ எந்த இடத்துல வலிக்குதுன்றதை வச்சு எங்க அக்ளூஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ saddle shaped thrombus, இதான் aortic bifurcation வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு saddle shaped thrombus இருக்கும். இவனுக்கு என்ன சிம்டம் கிளாசிக்கலா இருக்கும் சொல்லுங்க. இது ஒரு 100 times asked MCQ. PG entrance MCQ. Aortic occlusion. What is the name of this syndrome? Known as Lerich syndrome. Very good Snega, that is correct. Lerich syndrome. இதுக்கு பேர் வந்து Lerich syndrome. Occlusion at the level of aortic bifurcation. They have buttock claudication.
ரெண்டு பட்டக்ஸ்லயும் வலி பெயின் வரும், தைல வரும், காஃப்லயும் வரும். இது மட்டும் பத்தாது, பட்டக் தை காஃப் இல்லாம கூடவே இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கும் அவனுக்கு. See, very interesting point. That is aortoiliac occlusion. So ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, பட்டக் தை காஃப் கிளாடிகேஷன், நீங்க ஒன்றும் ஃபர்தரா டெஸ்டிங்கே பண்ண வேண்டாம். பண்ணாமலே யூ கேன் டெல் இட் இஸ் aortoiliac occlusion. ஸோ இப்போ ஒரு சைடு காமன் இலியாக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் சைடு காமன் இலியாக் அக்ளூஷன்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்? ரைட் சைடு பட்டக், ரைட் சைடு தை, ரைட் சைடு காஃப் பெயின் இருக்கும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட். ஸோ ரைட் சைடில் எல்லாத்துலையும் பெயின் இருக்கும். ரைட் சைடு தை, ரைட் சைடு பட்டக், ரைட் சைடு காஃப். சிமிலர்லி ரைட் சைடு ஃபிமோரோ பாப்டில் எங்கெங்கெல்லாம் பெயின் இருக்கும்? ரைட் சைடு தை அண்ட் ரைட் சைடு காஃப். Distal obstruction, there will be pain in the right side cough. So you can understand from all these points, cough pain கண்டிப்பா இருக்கும். Claudication painல coughல pain இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அதை மறந்துடாதீங்க. Please don't forget this point. So this is a table directly taken from Bailey and Love. This table is there in Bailey. Okay. So 28th edition Bailey has updated extraordinarily for arterial disorders. So just remember whatever I'm teaching and you can read only this. No need to open back Bailey. You read this material alone. So whatever I'm providing you the material, if you read this notes alone is enough for your final exam. Okay. So rest pain. So rest pain என்னது? So rest pain ஏன் வருது? See, ஒரு பேஷண்ட் ஃபிளாட்டா படுத்த உடனே அப்பயே சில பேருக்கு வருதுன்னா அவன் லிம்பு என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு? ஃபிளாட்டா படுக்கிறான், நைட் வந்து பெட்ல படுக்கிறான், படுத்த உடனே இஸ் ஹேவிங் பெயின் இஸ் நோன் as critical limb ischemia. critical limb ischemia. ரொம்ப மோசமான நிலைமையில அவன் கால் இருக்குன்னு அர்த்தம். கூடிய சீக்கிரத்தில் அவனுக்கு நீங்க ப்ரொசீஜர் பண்ணலன்னா அவன் கால் போயிடும். ஸோ critical limb ischemia is ரெஸ்ட் பெயின். ஸோ அதனால பேஷண்ட்லாம் நைட் என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய பேஷண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கும் போதே இப்படி காலை தொங்க போட்டுட்டு தூங்குவானுங்க. ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு பெயின் குறையும். ஸோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் லை டவுன் வித் ஃபுட் ஹேங்கிங் டவுன், வித் கால் தொங்க போட்டு தூங்குவாங்க. கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, காலை நைட்டு நான் தொங்க போட்டு தான் சார் தூங்குறேன், நேராக பெட்ல வச்சு படுத்தா பயங்கர வலி தாங்க முடியல, அதில் தொங்க போட்டு தூங்கினா கொஞ்சம் பெயின் குறையுது. See, this is totally different, totally opposite to which pain? Venous varicose vein பெயின் என்ன சொன்னாங்க? காலை தூக்கி வச்சுட்டு தூங்குவோம், அப்பதான் அவனுக்கு வெயிட் வலி இல்லாம இருக்கும். இவன் பாருங்க காலை தொங்க வச்சுட்டு தூங்குவான். ஸோ தூங்கும் போதே காலை தொங்க வச்சுட்டு தூங்குறோம் தான் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ். டிபெண்டன்ட் பொசிஷன் இஸ் ஹேங்கிங் டவுன் பொசிஷன். ஸோ நான் ஹீலிங் அல்சர்ஸ் எங்க வரும்? லாஸ்ட் டாபிக்லயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆர்டீரியல் டிசார்டர்ஸ்ல அல்சர்ஸ் ஆர் சீன் ஆன் த டார்சம் ஆஃப் ஃபுட். See, I told you not to forget the location of ulcers. Dorsum of foot la varum. It will be a type of punched out ulcer இருக்கும். It will be punched out ulcer. அது நம்ம சரியா ட்ரீட் பண்ணாம போனா they can develop dry gangrene. You can see the picture showing you dry gangrene. So dry gangrene வந்துரும். Don't forget this point. So அதே மாதிரி முக்கியமான point, chronic limb ischemia is not cold and sensation is intact and no paralysis in. ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்ல வரீங்க சார்? எதுக்கு சார் இந்த பாயிண்ட் எங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். அக்யூட் லிம்ப் இஸ்கீமியாவுக்கும் கிரானிக் லிம்ப் இஸ்கீமியாவுக்கும் முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. அக்யூட் கோல்டு லிம்ப் இஸ்கீமியா பயங்கர கோல்டா இருக்கும், தொட்டு பார்த்தா காலை ஜில்லுன்னு ஐஸ் மாதிரி இருக்கும், சென்சேஷனே இருக்காது, பேராஸ்தீஷியா இருக்கும், அண்ட் காலை நகர்த்தவே முடியாது, பேரலைசஸ் ஆயிருக்கும், காலே பேரலைஸா இருக்கும் அக்யூட் லிம்ப் இஸ்கீமியால. ஆனா கிரானிக் லிம்ப் இஸ்கீமியால இட் வில் பி நார்மல் டெம்பரேச்சர் because the blood is flowing more. So காலை தொங்க போட்டீங்கன்னா blood flow கொஞ்சம் நல்லா அந்த collaterals வழியா flow ஆகும், அதனால பெயின் இருக்காது. So pain decreased on hanging because collateral வழியா blood காலுக்கு போகும், அப்போ கொஞ்சம் பெயின் இருக்காது. That's the reason. Okay, அதனால பேஷண்ட் நைட் தொங்க போட்டே தூங்குவான். அக்யூட் லிம்ப் இஸ்கீமியால கோல்டு இருக்கும், பேரலைசிஸ் இருக்கும், பேராஸ்தீஷியா இருக்கும். There will be none of this thing in chronic limb ischemia. Okay, you'll understand when you go to cold. So then coming to clinical question, clinical examination la 2-3 test நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா பாப்பீங்க. From DAS, capillary refilling time na கால் ஃபிங்கரை நல்லா பிரஸ் பண்ணுங்க, ஒரு 5-10 செகண்ட்ஸ் பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணிட்டு எடுத்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளையா இருக்கிற பிளான்ச் வந்து blood flow வரும். ஸோ அந்த நார்மலா எவ்வளவு நேரத்துல திருப்பி வந்துடும்? 2 to 3 செகண்ட்ஸ்ல வந்துடும். If it is more than 10 seconds, capillary refilling time more than 10 seconds na it is peripheral vascular disease. And venous guttering. What is this venous guttering? Venous guttering என்னது? palpate பண்ணீங்கன்னா அந்த செஃபினஸ் வெயின்லாம் blood flow இல்லாம டொக்கா இருக்கும். செஃபினஸ் வெயின் இருக்கு மொத்த இடமும் பார்த்தீங்கன்னா டொக்கு மாதிரி இருக்கும், ஒரு க்ரூ மாதிரி இருக்கும். grooving of superficial veins because of no blood flow. blood போனாதானே திருப்பி வர்றதுக்கு, blood போலன்றதால blood திருப்பி வராது. That is what we call it as grooving of superficial veins or venous guttering.
And New Bailey says one important sign, sunset sign. Sunset foot sign na காலை தூக்குனா கால் வெள்ளையாகுது, காலை தொங்க போட்டா ரெட் ஆகுது. தட்ஸ் சன்செட் சைன். ஸோ சன்செட் சைன், காலை தூக்குனா வெள்ளையா இருக்கு, காலை தொங்க போட்டீங்கன்னா ரெட்டா மாறிடுது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சன்செட் ஃபுட் சைன். ஸோ சன்செட் ஃபுட் சைன். ஸோ சன்செட் ஃபுட் சைன் இஸ் paler on lifting up and red on leaving down. So don't forget, these are 3 clinical signs you will do in a peripheral vascular. Usually final year students க்கு peripheral vascular disease இப்பலாம் வைக்கிறது இல்ல, அதிகமா வைக்கிறது இல்ல. ஏன்னா நிறைய பசங்க வேணாம் பயப்படுறதால எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் கேஸா வைக்கிறது இல்ல. பட் முன்னாடி எல்லாம் peripheral vascular disease is a very common exam case. Now they are not keeping. அதுல முக்கியமா நீங்க பண்ற டெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா capillary refill time. பிரஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா blood flow ஆகுதுன்னு செக் பண்றது. வீனஸ்ல வர்ற கட்டரிங் சைன், வெயின்ஸ் பால்பேட் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப இதான் வெயின்னா அந்த வெயின் இருக்க இடம் அப்படியே கட்டரிங்கா இருக்கும், க்ரூவ் மாதிரி இருக்கும். சன்செட் ஃபுட் சைன். ஸோ ஒயிட் கலரா இருக்கும், தொங்க போட்டா ரெட் கலரா மாறும். ஸோ தீஸ் ஆர் சைன்ஸ் யூ வில் எலிசிட் இன் அ கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க எலிசிட் பண்ணுவீங்க. கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ்ல யூ ஷுட் நோ டு பால்பேட் ஆல் த ஆர்டரிஸ். பால்பேட் ஆல் ஆர்டரிஸ், எல்லா ஆர்டரியும் பால்பேட் பண்ணணும். ஸோ femoral artery, popliteal artery, anterior tibial artery, posterior tibial artery, all these arteries will be palpated and you have to tell about, compare on both sides, compare both sides and tell. ரெண்டு பக்கமும் இருக்கா இல்லையா, ரெண்டு பக்கமும் பால்பேட் பண்ணி இங்க இருக்குன்னு ஒரு டேபிள் போட்டு வைக்கணும். ஸோ கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல தான் எல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் மற்றபடி ஒன்றும் வேற மற்றெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு தியரியில எல்லாம் எழுத தேவையில்லை. நீங்க தியரியில வந்து ஐ வில் பால்பேட் ஃபார் femoral artery, popliteal artery, anterior tibial, posterior artery சொன்னா போதும். மற்றபடி no need to mention this thing. Okay, position of limb in CRT. What is CRT? What you are asking? CRT means what? What is CRT? Capillary refilling time. Capillary refilling time flat தான் இருப்பாங்க. So flat, நார்மலா தான் கால் வச்சிருப்பாங்க. You can even do it in standing position. Nothing specifically, no need to worry. So நிக்க வச்சு கூட பார்க்கலாம், படுக்க வச்சு பார்க்கலாம். நம்ம எப்படினாலும் பிரஸ் பண்ணனே ஒயிட் ஆயிடும், அந்த இடம் பிளான்ச் ஆயிடும். எப்படி ரீஃபில் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். So you can do it either in standing position or lying position, nothing wrong. So most important thing the examiner will be waiting for you in a theory paper is to whether you have written about ankle brachial pressure index. So this is nothing but you have to measure the brachial pressure and ankle pressure. So ankle pressure divided by brachial pressure. Ankle pressure divided by brachial pressure. Please don't forget these two. So ankle pressure வந்து நார்மலா நம்ம பிபி apparatus ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியாது. இந்த பிக்சர்ல காட்டுறாங்க பாருங்க, இதான் we need this handheld Doppler. Please don't forget this. This is handheld Doppler. push சவுண்ட் வரும். நம்ம ஸ்டெத்தஸ்கோப் மாதிரி தான் இது, பட் இதுல push சவுண்ட் வரும். ஸோ ankle pressure நார்மலா நம்ம எல்லாருக்குமே 120/80 இருக்கும், brachial pressure 120/80 தான் இருக்கும். So the normal value is 0.9 to 1.4 is a normal value. So peripheral vascular disease it will be less than 0.9 and less than 0.4 is rest pain. Please remember, rest pain எப்போ வரும், பெய்லியில கொடுத்திருக்க நியூ பாயிண்ட். This is last year என்னதுன்னா 0.5 இருந்தது பழைய புக்ஸ் எல்லாம், இப்போ இதை 0.4 மாத்திட்டாங்க. So 0.4 is chronic limb threatening ischemia. So chronic limb threatening ischemia is rest pain. So artificial யாருக்கு high reading வரும்? Anybody can tell me who will have more than 1.4? So it is artificial. Yes, அந்த சிகேடின்றதையும் புது புக்ல எடுத்துட்டாங்க. பழைய பெலியில தான் சிகேடி இருந்தது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் வித் அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ். எஸ், அத்திரோஸ்க்ளீரோட்டிக் கால்சிஃபைடு வால். ஸோ நிறைய வாட்டி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்ஸே கால்சிஃபிகேஷனாக இருக்கும். ஸோ கால்சிஃபிகேஷனாக இருக்கனால அந்த பிபி கஃப் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால ஃபால்ஸ் ஹை ஆக்சுவலாக யாருக்கும் அந்த மாதிரி அதிகமாக ஆகாது. ப்ளீஸ் நம்ம யாருக்குமே ஆர்ட்ரியல் ஆங்கிள் ப்ரெஷர் அதிகமாக வாய்ப்பே கிடையாது. ஆர்டிஃபிஷியல் தான் அது. It is false high. Please don't forget. So therefore, New Bailey has updated an interesting point. So normally we measure only ABPA until old edition. New Bailey says a new method of measuring in people who are diabetic, that is known as toe brachial pressure, TBI. ABPA மாதிரி TBI வந்துருச்சு. So toe vessels are not affected. ஏன் சார் இது toe vessels போயிட்டீங்கன்னா இந்த anterior tibial posterior tibial தான் calcify ஆகும். So anterior tibial artery posterior tibial artery எல்லாம் calcify ஆயிடும். ஆனா டோல வர்ற சின்ன குட்டி வெசல்ஸ், இந்த கட்டை விரலுக்கு போற குட்டி வெசல்லாம் ஸ்க்ளீரோஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டோ வெசல்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை ஸ்க்ளீரோசிஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் யூஸ்ட் இன் டயபெட்டிஸ் அண்ட் இட் இஸ் மோர் ரிலையபிள்.
So toe pressure is more reliable for people who are having sclerosis. So TBI less than 0.6 suggests significant arterial occlusion. So adula vandu 0.9 சொன்னோம்ல இதுல 0.6. So toe PI of less than 0.9 is ABPI is less than 0.9 na peripheral vascular disease, whereas TBI less than 0.6 na there is an arterial occlusion started. So abdin solranga. So this is a new point. Just remember this just a new point, that is toe brachial pressure. So this is toe brachial pressure. The microvascular occlusion irundhuna the pressure will be naturally high, that we will be measuring. The point is to avoid false positive. False adhigama kaatama irukadhu we measure this. Microvascular irundhuchina enna agum, there will be high pressure. Naturally it's high pressure, so therefore TBI will be less than 0.3. So adadana paakrom namba. We are going to measure, our aim is to measure microvascular occlusions. Microvascular occlusions or any occlusion, the pressure in the lower limb will be less. So that is what we are measuring. So எதுக்காக ABPI ல simple one line answer. ABPI ல எதுக்கு TBI போனீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வாலே கால்சிஃபைடு கல்லு மாதிரி இருக்கும், அதை போட்டு நம்மளால கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாதுன்றதால we go for this. So CKD பழைய புக்ல இருந்தது, இப்போ புது புக்ல எடுத்துட்டாங்க. அதுவும் அத்திரோஸ்க்ளரோசிஸ், அவங்களுக்கும் கால்சிஃபைடு வால்ஸ் இருக்கும். கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ்ல calcified walls இருக்கும். So main concept is in sclerotic vessels there will be calcified wall. Okay, that is a point you should not forget. Okay. Calcified wall இருந்ததுனா ABPI will not be sensitive. Go for toe brachial pressure. இந்த highlight பண்ணிருக்கிறது வந்து new update, not there in old edition. Okay, new update தான் highlight பண்ணிருக்கேன். So coming to the ஒரு essay question எழுதிட்டு இருக்கீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You are writing an essay question of peripheral vascular disease. So now you are going to the investigations of vascular disease. And in the investigations of vascular disease, always first done is color Doppler. So it's a non-invasive B mode ultrasound. It is repetitive. The limitation யாருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது color Doppler ன்னு பாத்தீங்கன்னா, we cannot use it in aortoiliac segment. Why? Because bowel will be there, so it cannot compress it. Okay, normal TBI will be 1 தான், எல்லாமே 1 தான். So 0.9 to 1 is normal. If it is decreased less than 0.6, now they are telling it will be a peripheral vascular disease. So limitation is aortoiliac segment is difficult to assess as there is bowel gas. So that is the one disadvantage of color Doppler, but it is non-invasive. So most of us will do color Doppler for all the patients. That will show you the color of the flow and also show you any vascular resistance. Everything can be detected with the help of color Doppler. So then another investigation, which is roadmap for intervention. So நம்ம ஏதாவது surgery பண்ணணும், treatment பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா definitely we should do a digital subtraction angiography, because it is both diagnostic as well as therapeutic also. Diagnostic plus therapeutic. So what is the name of this needle shown here? This is a needle shown here is Seldinger needle. Please don't forget, this is Seldinger needle. Seldinger needle என்ன பண்றோம், femoral arterio opposite, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இந்த பிக்சர் you just come to this picture. இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா opposite sideல they are entering into the common femoral artery. So they are entering into the common femoral artery. Common femoral artery குள்ள enter பண்ணிட்டு they are pushing the contrast. So contrast அடிச்ச உடனே எல்லாமே கிளியரா தெரியுது. So superficial femoral artery, profunda femoris, common, all these things are very clearly seen in this picture. So this is a classical image of digital subtraction angiography. Digital subtraction angiography will help as a road map. Okay, that is a road map for intervention. So diagnostic and therapeutic purpose, we have to use this. So road map for intervention. Please don't forget this point. Okay. So next, then nowadays, this in the Seldinger technique, we can also pass a stent. Stent can be put inside. We can do angioplasty, balloon dilatation, all these things can be done. We are going to discuss all of them later. So DSA is a subtraction image of a X-ray followed by subtraction picture of only the vessel is shown. But nowadays, they are all getting replaced with a completely non-invasive, less invasive investigations like CT and MR angio. They are giving extraordinary roadmap. But only problem is we cannot intervene with the help of CT angio. CT angio ஒரே பிரச்சனைனா it can cause nephropathy and metabolic injury. Because of some drugs like metformin can cause, you have to read from metabolic reaction with a contrast induced reaction can happen with metformin சாப்பிட்டு இருக்க உங்களுக்கு. So MR angiogram யாருக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா
CT angiogram சில பேருக்கு பண்ண முடியாது. யாருக்கு பண்ண முடியாது? CT angiogram will not be helpful for, this is a very simple point, CT angio is not helpful for people who have, for whom? For whom? For who are having calcified vessels. The same concept, calcified vessels irundhuna CT angiography cannot be helpful. Okay, so please don't forget, what is the flow limiting arterial disease now? What is the meaning of that? I could not understand what is the meaning. Flow limiting arterial disease means when there is a compromise, claudication pain vandrichnaale, it is a flow limiting arterial disease down. So when a patient having any symptoms, he is having arterial disease. So that is diagnosed with the help of ABPA. Okay. So CT angiogram is not helpful for whom? It is not helpful for calcified vessels. It is not helpful for calcified vessels. So calcified vessel இருந்தா CT ல என்ன தெரியும்? ஃபால்ஸா நமக்கு எப்படி தெரியும்னா வைடா டயாமீட்டர் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிடும். அப்ப நமக்கு அக்ளூஷன் தெரியாது. ஸோ அதனால யாருக்கு அது முக்கியமா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூரல் வெசல்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, பிலோ பாப்புலேட்டட் வெசல்ஸ் தான். ஸோ MRI is therefore useful in such cases of calcified pleural vessels. Just one MCQ point. These are all high yield MCQ points. So calcified pleural vessels இருந்ததுன்னா MR angiogram will be better than CT angiogram அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. So coming to the treatment of peripheral vascular disease, beta blockers may exacerbate claudication, change them if used in hypertension. So beta blockers by causing vasodilatation of the major vessels, collateral blood சரியா போகாம போயிடும். Beta blocker உடைய pharmacology property இது, it will dilate the major vessel. So major vessel dilate ஆயிட்டு அவருக்கு டெவலப் ஆன கொலாட்ரல்குள்ள blood flow போகாது. அதனால பாத்தீங்கன்னா பெயின் அதிகமாகும். So major vessel dilate ஆனாலும் யூஸ் இல்லை, there is a thrombus, it will not flow. Therefore collateral bloodக்கும் சரியா போகாம they will get pain. So therefore beta blocker யூஸ் பண்றவங்களுக்கு drug change பண்ணுங்க. HMG co-reductase and inhibitors like statins should be added. So you know the use of the statins, they will decrease the thrombus formation. Antiplatelets, aspirin and clopidogrel are used. So there is no use of vasodilators in peripheral vascular disease. Please don't forget this. So nifedipine இதெல்லாம் போடுறதுல பெரிய யூஸ் கிடையாது. No use of vasodilators. By putting a vasodilator, you cannot make the flow increase because the problem is not vasospasm. The problem is there is a thrombus occluding the vessel. So thrombus தான் அடைச்சிட்டு இருக்கு. நீங்க எவ்வளவுதான் vasodilatation கொடுத்தாலும் அதுல blood தாண்டி போக முடியாது. And சின்ன மைக்ரோ கொலாட்ரல்ஸ்லாம் vasodilators வேலை செய்யாது. மைக்ரோ கொலாட்ரல்ஸ்க்கு vasodilators won't help. So thrombus அடைச்சிட்டு இருக்கிறத தாண்டி போறதுக்கு vasodilators are not helpful. So we have to give drugs which can decrease the thrombus formation. That is by statins and clopidogrel. Okay. So then what is the first line of treatment for these type of atherosclerotic disease? That is a classical transluminal angioplasty and stenting. That is a classical update. Should not forget. Always nowadays we treat with see, these are all pharmacology questions. Beta blockers வந்து பெரிய vessels தான். Beta blockers will dilate the major vessels. Okay, will dilate the major vessels. It will not dilate the, it's a vasodilator. Beta blocker is a vasodilator. No, it cannot dilate the smaller vessels. So therefore என்ன ஆயிடும், இவங்களுக்கு கொலாட்ரல் தான் இவங்களுக்கு காப்பாத்திட்டு இருக்கும். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், அத்திரோஸ்க்ளெரோட்டிக் டிசீஸ் உடைய மெயின் பெத்தோபிசியாலஜி என்ன? இதான் ஒரு பிளட் வெசல்னா இவருக்கு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்திரோஸ்க்ளெரோசிஸ் தான். இதுதான் ஃபுல் த்ராம்பஸ். த்ராம்பஸ் ஃபுல்லா அடைச்சிருச்சு, ரொம்ப தூரம் அடைச்சிருக்கும், கொஞ்சம் அடைச்சிருக்காது, ஃபுல்லா அடைச்சிருக்கும். நீங்க என்ன டைலேட்டர் வேசோ டைலேட்டர் கொடுத்தாலும் எவ்வளவுதான் டைலேட் ஆனாலும் த்ராம்பஸ் ஓப்பன் ஆகாது. த்ராம்பஸ் இருக்க இடம் ஒட்டி தான் இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் கிவிங் எனி வேசோ டைலேட்டர். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேஷண்ட் ஹைப்பர்டென்சிவாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வேசோ டைலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். லைக் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ், கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ், இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் ஒன்லி வேசோ டைலேட், பட் வேசோ டைலேட்டர்ஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் டு ஓப்பன் அப் த ஸ்மாலர் வெசல்ஸ். ஸோ திஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் டு ஓப்பன் அப் த மைக்ரோ வெசல்ஸ். மைக்ரோ வெசல் கொலாட்ரல் தான் அவனை காப்பாற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மைக்ரோ வெசல் கொலாட்ரல் காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது, அதுக்குள்ளேயும் பிளட் போகாமல் இது ஓப்பன் ஆகிக்கும், இங்கே பெருசாகிடும். ஸோ இதுக்குள்ளே சின்ன பிளட் வெசல் போகாது. ஸோ சின்ன ஆர்டரிக்குள்ள பிளட் போகலனா they will get more pain only. They will get more pain. So vasodilators will decrease the further flow because of the thrombus, and the proximal vessels get dilated. So the distal flow will get affected. So distal flow will be affected. This you can understand when you read pharmacology books. So complications of beta blockers எடுத்து படிச்சீங்கன்னா pharmacology டீடைலா கொடுத்திருப்பாங்க. Okay. So first line of treatment is angioplasty. This is nothing but same like CABG versus percutaneous transluminal coronary angioplasty. Same concept தான். ஸோ முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் கரோனரி ஆர்டரிக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா பைபாஸ் கிராஃப்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் லேட்டஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, they are doing percutaneous transluminal coronary angioplasty. ஸோ மெடிசன்ல படிப்பீங்க. ஸோ பைபாஸ் போல எல்லாமே கரோனரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி தான். அதே மாதிரி தான்
transluminal angioplasty. So we have to go inside the vessels. So we have to go inside the vessel using the Seldinger technique. And what is the name of this catheter used here? What is the name of this catheter? So இது என்ன catheter இது? உள்ள போகுது, போயிட்டு அந்த obstruction ஆன vessel, இதான் obstruction ஆன vesselனா, we dilate this vessel. We dilate this vessel using this picture shown here. What is the first and second picture? This is known as what catheter? What is the name of this catheter? This is a 100 times asked image-based question. This procedure is angioplasty. இந்த balloon catheter இங்க வச்சு dilate பண்ணும். Dilate பண்ணீங்கன்னா ஒரு few minutes dilate பண்ணும். Okay, we have to dilate it for few minutes. I'm asking you, what is the name of this balloon catheter? This question is a 100 times asked image-based question in AIMS. Fogarty balloon catheter. Please remember, Fogarty balloon catheter. So it is used to dilate. It is used to dilate the. It is used to dilate the lumen. Okay, it is used to dilate the lumen, and also this Fogarty balloon catheter can be inflated, and we can remove the thrombus also. Embolectomy can be done. Embolus, not thrombus. Embolectomy catheter. It will be shown again. So embolus in the catheter which remove panna. So this is Fogarty balloon catheter, which is used to dilate the vessel. சில நேரத்துல நீங்க dilate பண்ணி விட்ட உடனே இந்த மாதிரி distal flow வந்துருச்சுனா பரவாயில்லை. இந்த பிக்சர் பாருங்க. The first pictureல பாத்தீங்கன்னா there is a narrowing. Second pictureல பாருங்க, Fogarty balloon catheter உள்ள போறான். Dilate பண்ண உடனே flow free ஆயிடுச்சுனா no problem. If the flow is fine, no issue. Flow ஆகலனா என்ன பண்ணுவோம்? That is what shown here. What is it? So flow ஆகலனா என்ன பண்ணுவோம்? This is, what is this? This is SIMS, self-expanding metallic stent made up of nitinol. So angioplasty பண்ணி stent போட்டு விட்டுறலாம் using a self-expanding stent. So dilate ஆகாத thing வந்து நம்ம stent போட்டு விட்டுறணும். Okay. So Fogarty balloon name இந்த Baileyல கிடையாது. It is from Sabiston. Okay, name of the catheter is not there in Bailey. So Fogarty balloon catheter is a name. Actually, it is not there. Name is not there in Bailey, but it is from Sabiston. Please note the name. This question is already asked in AIMS. So SIMS is a nitinol made self-expanding metallic stent will be put in the narrowed vessel. So now come to the old treatment. So எல்லாருக்கும் இப்போ என்ன பண்றோம்? Thrombotic disease வந்தாலே transluminal angioplasty and stenting தான் treatment. So transluminal angioplasty இல்லாம stenting இல்லாம பண்ண முடியாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்ல failed பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் we go for operative intervention. So please understand this picture. Aorta, common iliac, external iliac. This is external iliac. This is inguinal ligament. Okay, inguinal ligament தான உடனே femoral artery வந்துரும். So this is femoral artery. This is femoral artery. Then popliteal fossa வந்த உடனே popliteal artery, anterior tibial artery, posterior tibial artery. Popliteal artery, anterior tibial and posterior tibial artery. So these are the arteries. So now, when will you go for operative intervention? Means when there is failed angioplasty. Now, mattumdhaan povom. Please understand, when there is failed angioplasty panna mudiyalana mattumdhaan we will go for operative treatment. Means operative treatment vera onnum illa, bypass operations. Bypass, please understand, there is an aortic occlusion. What is the bypass we do? We do aorto-iliac bypass. Aorto-iliac bypass. If there is an aorto-ilial obstruction, what will I do? I will do a aorto-femoral bypass. See, young obstruction irukko adu taandi mele kidi anastomose pandradha bypass. So then there is an obstruction in the femoral artery or in the popliteal artery. What will I do? So femoro-popliteal or femoro-tibial. So femoro-tibial and the mari bypass. So this is bypass is done. So bypass is done from the proximal normal vessel to the distal normal vessel. So distal flow irukra vessel we do bypass. We will not try to remove the thrombus. Thrombus la remove panna mudiyadhu. Adu form aanadhu. So bypass procedure is done. Adula ungalku mukkiyamaana focus enna pathina materials used. Materials used for bypass. See, this picture is there in Bailey. So many graft materials are there. Aorta is with what material? Common iliac artery, external iliac artery is with what material? Femoral artery and below. Femoral artery, popliteal artery la enna material. So three important points you should know. So enna material use பண்ணுவீங்க? Aorta replace பண்ற இந்த graft எதால செஞ்சிருப்பாங்க? This graft is made up of dacron.
Dacronல it can be இந்த மாதிரி ஒரு graft இருக்கும். So this is known as pant graft, also known as bifurcated graft. So நிறைய டைப் ஆஃப் கிராஃப்ட் இருக்கு. பைஃபர்கேட்டட் கிராஃப்ட். ஸோ அதை கொண்டு வந்து இங்க வைக்கலாம். இந்த இடத்துல அயோட்டாவை அனஸ்டமோஸ் பண்ணி ரெண்டு வெசலும் ப்ராப்ளம் இருந்தா இங்க ஒரு பைபாஸ், இங்க ஒரு பைபாஸ், அயோரட்டோ பை இலியாக் பைபாஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் டேக்ரான். டேக்ரான் இஸ் யூஸ்ட் whenever you are going to use for this thing. Okay, so எந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். ஸோ அயோட்டால எங்க அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தா we will go for this like this, அயோட்டோ பை femoral or by iliac. So இது வந்து நம்ம எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்றதை பொறுத்து. ஸோ மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அயோட்டாவுக்கு we use dacron. What is a material used for this common iliac artery, external iliac artery bypass? We use polytetrafluoroethylene. So polytetrafluoroethylene. Very, very important exam question is for femoral artery and popliteal artery, what will I use? I use saphenous vein. Patient's own saphenous vein. Saphenous vein யூஸ் பண்ணலாம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா saphenous vein மொத்தமா டிசைட் பண்ணி எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணி வைங்க. So one method is reverse graft. ஏன் ரிவர்ஸ் பண்ணணும்? நேரா வச்சா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ saphenous vein ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டேன். ஸ்ட்ரிப் பண்ண இதான் saphenous vein இருந்தது. இதான் பாயிண்ட் A, இதான் பாயிண்ட் B. ஸோ saphenous veinல உள்ள வால்வ் இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. they will allow the blood to flow only in this direction. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்? ஸோ I have to take it back and I have to anastomose point B. I have to anastomose point B here and point A here. This is known as saphenous reverse vein graft. Reverse saphenous vein graft. Very good. So this I hope you understand. சரி, இதெல்லாம் எடுத்துட்டு டைம் வேஸ்ட். எடுக்கிறதுனா ஃபுல் பெரிய இன்சிஷன் வரும். எடுக்காம சிம்பிளா ஏதாவது மெத்தட் இருக்கான்னு கேட்டா எஸ், இன்சிட்டுவாம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா saphenous vein எங்க ஜாயின் ஆகுது? femoral vein பக்கத்துல ஜாயின் ஆகுது. அதை எடுத்து இன்னும் போய் femoral arterial anastomose கீழே வந்து அப்படியே பாப்புலேட்டிலையோ இல்லையா டிபிஎல்லோ anastomose பண்ணிட்டு இன்சிட்டு saphenous vein யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? I should use one வால்வாட்டோம். வால்வோட்டோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அது வால்வை ஃபுல்லா கிழிச்சு விட்டுரும். உள்ள விட்டு எடுத்தீங்கன்னா வால்வெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ don't have hypothetical questions here. If that is, I will tell you, if the patient is not possible to do saphenous vein, we go for PTFE. Saphenous vein இல்லனா PTFE போவோம். saphenous vein பண்ண முடியல, இல்ல எடுக்க முடியல, இல்ல ஆல்ரெடி இருக்கு varicose vein இருக்கு, ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா we will go for PTFE. So please remember, so reverse saphenous vein graft and in situ saphenous vein with the valvatum பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. So you should not get confused with what is reverse saphenous vein and what is in situ saphenous vein with valvatum. Please don't forget this. So this is very basic point. You should not forget what are the bypass materials used. So bypass procedures are nowadays obsolete. Obsoleteனா யாரும் பண்றதே இல்ல. ஏன்னா எல்லாரும் இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க? So all of them are going for angioplasty only. எவ்வளவு கஷ்டமான கேஸ கூட இப்போலாம் angioplasty பண்ணிடுறாங்க. Okay, please don't forget they are going for angioplasty nowadays. So angioplasty is discussed extensively in Bayesian law. அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் படிக்க தேவையில்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபியூமனல் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி அண்ட் ஸ்டென்டிங் யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட். ஸோ ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி அண்ட் bypass operations you should write about the treatment. So tell me what is this picture showing you? So when I am going to anastomose, this is polytetrafluoroethylene graft and this is the distal normal artery. Okay, distal normal artery. I am going to anastomose this PTFE with the artery. அப்படியே டைரக்டா கூட anastomose பண்ணலாம். I would have done directly with this, but என்ன பண்ணிருக்க நடுவுல I am using a venous patch in between. So this will prevent stenosis. So venous patch use பண்றோம். This venous patch is what? This venous patch is known as, New Bailey has given the name as St. Mary's Boot. Old Bailey name is Miller's cuff. Very good. Snega, very good. That's correct. So it is Miller's cuff. So Miller's cuff is used for long-term patency. இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா நிறைய கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஸ்டீனோஸ் ஆயிடும். அந்த பிடிஎஃப்ஐயும் ஆர்டரி அனஸ்டமோஸ் பண்ணிடும், ஸ்டீனோஸ் ஆயிடும். ஸோ லாங் டேர்ம் பேட்டன்சிக்காக பீப்புள் யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் ரெண்டு வேலை. என்ன இங்க ஒரு அனஸ்டமோஸ் பண்ணும், இங்க ஒரு அனஸ்டமோஸ் பண்ணும், ரெண்டு வேலையா இருந்தாலும் வெயின் வில் மெயின்டைன் த பேட்டன்சி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ தே ஆர் டெல்லிங் வி கேன் யூஸ் லாங் டேர்ம் பேட்டன்சி, வி கேன் யூஸ் அ வெயினஸ் பேட்ச். ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து வெயின் எடுத்து இந்த இடத்துல வீனஸ் பேட்சா யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் saphenous vein or external tubular vein கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ anywhere you can take a vein and you can use. This is only theory, just for an MCQ. Otherwise, no need to remember anything. Just remember this Miller's cuff is an MCQ topic for your entrance exams. Okay. So this is about the peripheral vascular disease. So peripheral vascular disease essay கேட்டாங்கன்னா இவ்வளவு நீங்க எழுதிட்டு கடைசியா TAO பத்தி 4 லைன் எழுதணும். So TAO is also a peripheral vascular disease. See, please remember, TAO is also a peripheral vascular disease. But TAO treat பண்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம்.
அதை ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணிடலாம். ஆனால் அதை டிஏஓ ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது. டிஏஓக்கு என்ன பண்ணணும்? லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னா, இவன் ரொம்ப நடக்கிற வேலை செய்யறவனா தான் இவன் நடக்காம உட்காந்தே செய்யற வேலை செய்ய சொல்றான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவன் வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு வேலை செய்யறான், நடந்தே போற வேலை, நிறைய வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உட்காந்த இடத்துல ஒரு டெலிஃபோன் பூத்து இல்லைன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல உட்காந்து செய்யற வேலை மாதிரி செய்ய சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி செய்ய சொல்லணும். லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். சேஞ்ச் த ஜாப். ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங். ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக் பண்றது ஸ்டாப் பண்ண சொல்லணும். தேர் ஆர் நோ யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் எனி ட்ரக். பெயிலில எந்த ட்ரக்கும் டிஏஓ கொடுக்கல. பட் நம்ம இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் இந்த ட்ரக் கேட்பாங்க. பென்டாக்சிஃபிலின் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக் தட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரெஜைலிட்டி ஆஃப் ஆர்பிசி. தட் வில் அந்த ஆர்பிசி உடைய ஷேப்பை மாடிஃபை பண்ணி நேரோடு வெசல் வழியா போக வைக்கும். ஸோ தட் இஸ் used with some success, but not good success. Used with some success, not so superb. It is not there in Bailey. Bailey இந்த ட்ரக் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ பென்டாக்சிஃபிலின் ட்ரக்கை நாங்க பிராக்டிஸ்ல யூஸ் பண்றோம். பட் முக்கியமா இவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பியூகஸ் எக்ஸசைசஸ். பியூகஸ் எக்ஸசைஸ்னா படுத்துக்கிட்டே சைக்கிள் ஓட்டணும் காலத்துக்கு மேல. ஸோ படுத்துட்டே காலையில் சைக்கிள் மிதிக்கணும், காலுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பியூகஸ் எக்ஸசைஸ் will increase the collaterals. Increase the collaterals. Can I do bypass for TAO? TAO ல ஏதாவது bypassக்கு யூஸ் இருக்கா? Please remember, bypass operations or angioplasty have no role. ஏன்னா டிஸ்டல் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் அதில் போய் கனெக்ட் பண்ண முடியும். டிஸ்டலாக ஃப்ளோவே கிடையாது. ஸோ டிஏஓல என்ன நடந்திருக்கும்? இங்கே வாங்க, பழைய பிக்சருக்கு வாங்க. ஸோ டிஏஓல என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சோம்ல பெரிய பிக்சர், அந்த பிக்சர்ல நல்லா வந்து நோட் பண்ணீங்கன்னா, யூ கேன் சி இன் டிஏஓ த ப்ராப்ளம் ஹேப்பனிங் இஸ் தேர் இஸ் வேசோஸ்பாசம். இதுல அப்படியே சுருங்கிடுச்சு, வெசலே சுருங்கிடுச்சு, மொத்தமா சுருங்கிடுச்சு. தேர் இஸ் வேசோஸ்பாசம் ஆன் போத் சைட் பைலேட்டரலி. ஸோ ரெண்டு கால்லையும் வேசோஸ்பாசம் ஆயிடுச்சு. ஸோ தே ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் what is this collaterals? ஒரே மாதிரி collateral இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும். பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் அதான். இது பேர் என்ன? This is known as corkscrew collateral. This is tree root collaterals, spider leg collaterals. இந்த மாதிரி நிறைய collaterals will form on angiography. When you do angiography, you can see corkscrew, spider leg, all these collaterals will be helpful. Okay, so this is corkscrew, tree root, spider leg collaterals are all used in these patients. So tree root, spider leg and corkscrew collaterals are used in these patients. They may cause this will start flowing into this. See, I told you again, the vasodilators will not be helpful. I'm again and again telling you, you have to read vasodilators in pharmacology. You cannot understand in reading surgery. Suddenly, or else you just remember you cannot use vasodilators for peripheral vascular disease. So there are only two options. Either you go back to pharmacology books and read what is the function of vasodilators, what it will do, which vessels it will dilate. You have to read that. Or number two, better you remember vasodilators will not be done for any vaso disorders of arterial system in the lower limb. The point I already told you, when you give vasodilators, it will only dilate the major vessels. So in TAO, where is the problem? The major vessel is already collapsed. Vasospasm has already happened. You cannot do vasodilatation of this fully vascular vessel. The only thing what is helping now for this guys is this collaterals. If you give vasodilators, that blood will not flow to this vasodilators also. Every drug has been tried, even calcium channel blockers, all are tried, but none of them are found to be beneficial in Buerger's disease. The only thing you should do in Buerger's disease is to increase this collaterals. If more collaterals are formed, there will be more blood flow. That is a concept. If more collaterals are formed, there will be more blood flow. Please remember, there will be more blood flow. Therefore, what can I do for forming more collaterals? Our aim is only to increase the collaterals. That will supply the lower limb. Therefore, ask them to do Buerger's exercises. So that is a concept here. So only thing you can do is Buerger's exercises. All other drugs are not mentioned in Bailey. Okay, you cannot use any of these drugs in Bailey. So valve bottomன்றது ஒரு டிவைஸ். அதை உள்ள விட்டு எடுத்தீங்கன்னா அந்த வால்வ்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். Okay, you have to, it will collapse the valves. Valves எல்லாம் பிஞ்சி போயிடும். பிஞ்சி போனோடனே அதே கீழே இருந்து மேல blood flow. That is valve bottomனா ஒண்ணும் இல்லை. Valve bottom is we are just collapsing these veins. உள்ள ஒரு valve bottom மாதிரி இப்படி ஒன்று இருக்கும். அதை உள்ள விட்டு எடுத்தீங்கன்னா எல்லா வால்வும் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அப்புறம் இதே இந்த டைரக்ஷன்லயே blood flow ஆகும். அந்த கிராஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் so the blood will flow in the above downwards in the vein. So valve bottomன்றது for using in the in situ graft. அதே இடத்துல வச்சு பண்றதுக்கு. ரிவர்ஸ் கிராஃப்டா இல்லைனா எடுத்துக்கணும், இல்லைனா வால்வ் பாட்டம் வச்சு வால்வை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி
Cephalexin எடுக்கவே தேவையில்ல, அதே பிளேஸ்ல anastomose பண்ணலாம். That is advantage of in situ cephalexin. Both can be done. Okay, both can be done. So surgery, lumbar sympathectomy, இத பத்தி கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. So please understand, lumbar sympathectomy has found to be little beneficial, not so much helpful, but is little beneficial in TAO, not for atherosclerotic disease. TAO க்கு it can help. Okay, so TAO க்கு it can help. See, for a TAO there is no drug helpful. அதனால நீங்க அதை பத்தியே மறந்துடுங்க. மாத்திரை எதுவுமே வேலை செய்யாது TAO. அதனால அது just leave it. No drugs will help. Whatever drug you give, antispasmodicலாம் ஹெல்ப் ஆகாது. ஏன் ஹெல்ப் ஆகாதுன்னா, இது ஒரு ஃபுல்லா நீங்க ஒரு வெசல் பாத்தீங்கன்னா வெசலே இருக்காது, அப்படியே ஸ்பேசம் ஆகி ஃபைபர் மாதிரி ஆயிடும். ஆர்டரிலாம் ஃபைபர் மாதிரி ஆயிடும். இதுக்கப்புறம் எந்த மாத்திரையும் அங்க போய் வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால இட் வில் நாட் ஹெல்ப். ஸோ ஆனா ஒண்ணு பண்ணலாம். ஸோ we can cause decrease the sympathetic activity. சிம்பத்தட்டிக் ஓவர் ஆக்டிவிட்டினால தானே இது வருது. ஸோ சிம்பத்தட்டிக் ஓவர் ஆக்டிவிட்டியை எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சாங்க. ஸோ வாட் they did is, in the spinal cord, so this is L1, L2, L3, L4, this is spinal cord. This is the sympathetic chain running on either side of the spinal cord. ரெண்டு பக்கமும் sympathetic chain போகுது. So L1, L2, L1, L2, அதுல இருந்து வர்ற ஃபைபர்ஸ் இதெல்லாம் L1ல இருந்து வர்றது, L2ல இருந்து வர்றது இப்படி ஃபைபர்ஸ். ஸோ in lumbar sympathectomy என்ற ப்ரொசீஜர்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, we cut the sympathetic chain. So L1, L2, L3 one side cut பண்ணிட்டு we will cut this like this, L1, L2, L3 இது அப்படியே கட் பண்ணிடுவோம் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு we cut only L2, L3. So therefore the sympathetic flow will not be increased. So when the sympathetic flow decreases, it will automatically cause vasodilatation. Sympathetic flow is decreased அப்படின்ற மாதிரி this is what tried. But இதுவும் ரொம்பலாம் பெனிஃபிட் கிடையாது. Please understand, it can cause vasodilatation of the collaterals. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, கொலாட்ரல்ஸ் வேசோடைலேட் ஆகி கொஞ்சம் பிளட் ஃப்ளோ கொலாட்ரல்ஸ் நல்லா போகும். ஆல்ரெடி ஸ்பாசமான வெசல் ஸ்பாசமானது தான், திருப்பி ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ therefore it can cause vasodilatation of the collaterals. So therefore they will have less pain. They will have less pain. That is also not helpful for claudication pain. Please remember, not helpful for claudication pain improvement இருக்காது. சும்மா பத்திரிக்கா வலிக்குது பாருங்க, அவனுக்கு வேணா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் claudication pain. அந்த அளவுக்கு நல்லா blood flow இருக்காதுன்னு சொல்ல வராங்க. So that is why lumbar sympathectomy, you just remember, there is a procedure which can help to reduce the rest pain, ulcer and gangrene. So rest pain குறையும், ulcer குறையும், gangrene குறையும். மற்றபடி it will not be helpful for claudication pain, or when ABPI is more than 0.3, or in a diabetic patients we cannot do lumbar sympathectomy because diabetic patients க்கு ஆல்ரெடி autonomic sympathectomy ஆயிருக்கும். அவனுக்கு போய் பண்றத யூஸே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் டயபெட்டிக்கா இருந்தானா அவன் டிஏஓவே இல்லை. So if already is a diabetic, we cannot call him as a TAO. So indications of lumbar sympathectomy are rest pain, ulcer, gangrene. So remember, rest pain, ulcer, gangrene is an indication of lumbar sympathectomy, not helpful for claudication. Sir, ஏன் சார் claudicationல vasodilatation ஆகி பெயின் குறையாதான்னு கேட்டா பெரிய யூஸ் இருக்காது. That is what I am telling you. So already அவனுக்கு ஓரளவு கொலாட்ரல் இருக்கிறதுனால தான் இருக்கான். ஸோ ஃபர்தரா இன்னும் நிறைய டைலைட் ஆகாது. ஃபார் இன்டர்மிட்டன்ட் கிளாடிகேஷன் இருக்கவங்களுக்கு ask them to only do Buger's exercise, அது மட்டும் போதும். That is why they are telling ABPI not actually 0.3ன்றது தப்பு. It is now 0.4. இப்பதான் புக்ல மாத்திருக்காங்கல்ல, ABPI more than 0.4 இருந்தா we cannot do, we will not do. In fact, we will not do. So rest pain இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், ABPI is less than 0.4 இருந்தா மட்டும்தான் we will do lumbar sympathectomy. But these points are not there explained in anywhere in Bayesian law. These are not there in Bayesian law. So please remember, this is not there in Bayesian law. Please don't forget this. So indications of lumbar sympathectomy, இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தியரி எக்ஸாம்ல வராது. practical examiner they may ask you if it is a TAO case, examiner may ask you. So இதுலயும் ஒரு முக்கியமான question the examiner will ask you is, ஏன் L1 is preserved one side, ஏன் L1 one side கட் பண்ணல? So L1 on one side is nothing but nerve urgencies. So இதை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா sperm will not travel antegrade, it will go into the bladder. இந்த patients எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா 30 years 25 years வருவான். So they will be waiting for a childbirth. So இவனுக்கு போய் நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தையே பிறக்காதப்போ அவன் sperm ஃபுல்லா மேலே வராது, பின்னாடி போயிடும், bladderக்குள்ள போயிடும். So that is therefore preserved on one side. So please remember, this is preserved on one side. L1 is preserved on one side. This is nerve urgencies. So don't forget this point. So preserved on one side. So lumbar sympathectomy as such can be asked as a 2-mark question for you. So lumbar sympathectomy is a procedure done only for TAO.
only for reducing the rest pain, not for any other pain. It only help you to reduce the rest pain, not for anything else. Okay, it will only help in rest pain, not for claudication pain. So there are some other diseases which are medical diseases mentioned in this chapter. I'm not going to the detail of that. So can you tell me what is this case from the picture? So these are also vascular disease, but these are all not we will not call them as peripheral vascular, but they are central vascular disease. What is this? So you can see there is an occlusion of internal carotid artery. So this is known as carotid artery stenosis. Carotid artery stenosis. So carotid artery stenosis is also most commonly due to thrombosis, thrombus formation. இதுவும் சேம் காலில் வர்ற அதே மாதிரி இட் கேன் பி டியூ டு அத்திரோஸ்க்ளரோசிஸ் டிசீஸ், கரோட்டிட் ஆர்டரி ஸ்டெனோசிஸ். இது என்ன ஆயிடும்னா இந்த த்ராம்பஸ்ல இருந்து குட்டி குட்டியா எம்போலஸ் பிச்சு போய் பேஷண்ட்டுக்கு அமையோரோசிஸ் ஃபியூகாஸ், கண்ணு தெரியாம போகும், அப்பப்ப கண்ணு தெரியாம போயிடும். டிரான்சியன்ட் லாஸ் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ், அப்பப்ப டிரான்சியன்ட் இஸ்கீமிக் அட்டாக்ஸ் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் டு some of the actors, superstar Rajinikanth, they used to tell that he had a carotid artery stenosis and he did underwent a carotid endarterectomy அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணதா சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது suddenly had a transient ischemic attack due to carotid artery stenosis அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த டைம்ல. So please remember, this is carotid artery stenosis. It's a medical disease, not dealt by surgeons. So when they are treated by endovascular therapy. If it is not cured with endovascular therapy, we will do a venous patch. Vein patch will be done. And the artery open money, vein patch which is vein patch dilatation. But this is not important in surgery. So carotid artery stenosis, but just have an idea. Carotid artery stenosis is a case where there is a thrombus in the internal carotid artery, which can produce small embolus, which will go and attack the eyes, or it can attack the brain and cause transient ischemic attacks and amyorosis fugax. So surgically, what we do is venous patch after opening the artery. That procedure is known as what? Carotid endarterectomy. Carotid endarterectomy. Artery open பண்றோம், அந்த artery மேல ஒரு vein வச்சு ஃப்ரீயா டைலேட் பண்ணிட்டோம், அந்த procedure பண்றோம். Okay. So what are the indications of carotid endarterectomy in Bailey? 50% are great carotid artery stenosis, amyorosis fugax, facial paralysis, arm paralysis, hemianopia, dysphagia, sensory inattention. So ஏதோ ஒரு neurological symptoms. So when there is neurological symptoms happen, we have to do this procedure, carotid endarterectomy procedure. Okay. So this is another important thing. So now coming to the gangrene. So கால் ஃபுல்லா இப்ப என்ன ஆயிடுது, peripheral vascular diseaseல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, they will go for gangrene if you are not going to treat them. So one of the common gangrenes what we see in practice is dry gangrene. Another one is moist gangrene. So what is the difference between dry gangrene and moist gangrene? So please understand, dry gangrene la vandu pathina, there is a final line of demarcation is achieved in few days. Okay, 2-3 நாள்லயே நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிரும். எப்ப தெரியும்னா இந்த கால்ல தான் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா, so 2-3 நாள்லயே நமக்கு கரெக்ட்டா demarcation line தெரிஞ்சிரும். So இதுதான் line. Within few days you can get a demarcation line in a dry gangrene. ஆனா dry gangrene ல முக்கியமா என்ன இருக்கணும், the proximal limb should have a normal blood flow. இங்கெல்லாம் நல்ல blood flow இருக்கு. இங்க தான் occlusion னா there is a well demarcated line. Whereas moist gangrene is a gangrene due to infection is superfering. Infection is added, super added ஆயிடுது. infection super added ஆனதால no line of demarcation seen, no line of demarcation. So who will develop moist gangrene? Very classically seen in diabetic mellitus patients. செம்ம ஸ்மெல் அடிக்கும். So carotid endarterectomy na carotid artery open பண்ணுவாங்க. See, carotid endarterectomy na this is a narrowed carotid artery. இப்படி தான் narrowed carotid artery இருக்குன்னா, இந்த carotid artery அப்படி ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு வெயின் பேட்ச் எடுப்பாங்க. வெயின் பேட்ச் இந்த இடத்துல வச்சு அந்த carotid artery wide ஆக்குவாங்க. That is known as carotid endarterectomy. So this is surgical method. Another method is also that is first endoluminal try பண்ணுவாங்க. போச்சுனா பாப்பாங்க, இல்லனா they will keep a patch. This is carotid endarterectomy. So அந்த lumenல blood flow ஆகிறதுக்காக பண்ற procedure. So that is known as carotid endarterectomy procedure. Arterectomy. So artery open பண்ற பேர் தான் arterectomy. artery open பண்ணிட்டு அத நல்லா இப்படி இருக்க artery open பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மேல ஒரு vein patch வச்சிருவோம், அவ்வளவுதான். ஃபுல்லாலாம் நம்ம reconstruct பண்ண தேவையில்ல. ஒரு சைடு மட்டும் patch வச்சாலே அது பெருசாயிடும். That is endarterectomy. So moist gangrene no line of demarcation. Dry gangrene பக்கா line of demarcation will be there.
Dry gangrene la bone-க்கும் blood supply இல்லாம என்ன ஆகும்னா bone will take the shape of a cone. கட் பண்ணும்போது பார்த்தா bone இப்படி கோன் மாதிரியா இருக்கும். ஏன் கோன் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா inner lumen of the bone is having good blood flow. போனுக்கு சென்டர்ல நல்லா இருக்கும் blood flow. So from that is a blood vessel in the bone marrow, no, அது நல்லா சப்ளை பண்ணும். Whereas peripheryல இல்லாதால they will go for a conical bone. Dry gangrene, there will be a conical bone seen. This point you should not forget. So moist gangrene, dry gangrene ரெண்டு டைப் இருக்கு. In the dry gangrene, sometimes you can see patchy gangrene like this. When skip lesions, they are known as skip lesions, are seen in the if the proximal blood supply is not good. Proximal blood supply நல்லா இருந்ததுன்னா clear cut demarcation வரும். Proximal supply நல்லா இல்லைன்னா skip lesions கூட தெரியும். So just remember, gangrene of the foot can be a short note for you. Dry gangrene, moist gangrene. So examல dry gangrene வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா dry gangrene patient வந்து ரொம்ப சிக்கா இருப்பான், உடனடியா அவனுக்கு amputation பண்ற மாதிரி இருக்கும். சிக்கார் பண்றதை விட they will be totally need immediate surgery மாதிரி இருக்கும். moist gangrene தான் கொஞ்சம் dressing பண்ணி கொஞ்சம் நெக்ரோட்டிக்கா இந்த மாதிரி வைப்பாங்க எக்ஸாம்ல. So this is a classical moist gangrene. Can you see? கப்படிக்கும் பக்கத்திலே போக முடியாது. இது எக்ஸாம்ல வச்சிருவாங்க. moist gangrene தான் எக்ஸாம்ல வைப்பாங்க. moist gangrene-னாலே டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வர்றது மூணு சிம்டம்ஸ், மூணு ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்னா இருக்கும். ஒன்னு வந்து இஸ்கீமியா, மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி, as well as there may be macro angiopathy. ரெண்டுமே இருக்கும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல. So microangiopathy plus macroangiopathy and peripheral neuropathy. The nerve zone totally damage ஆயிருக்கும். அந்த nerve damageல they will have a classical paresthesia like a shocks மாதிரி, stocking shape, stocking போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த கால்ல, அந்த மாதிரி paresthesia இருக்கும். That we call it as stocking paresthesia. So கால் ஃபுல்லா மறுத்து போயிடும், நடக்கிறதே அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்ஸ் போட்டு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. stocking paresthesia plus super added immunosuppression. இந்த மூணு ஃபீச்சரும் சேர்ந்து they will develop moist gangrene. We have to do extensive debridement will be needed. Debridement will be needed, and we will be discussing about those amputations later. So they are known as amputation. We may need to do amputations. So what are the indications of amputation? So gangrene discuss panninale you have to tell about amputation also. Dead limb is gangrene. Wet gangrene nalum moist gangrene nalum onnu dhaan. Okay, both are same. Spreading cellulitis, AV fistula, severe AV fistula, cancer, these patients will need amputation. Dead loss, severe wrist pain. So பயங்கரமான wrist pain, காலெல்லாம் reconstruct பண்ண முடியல, paralyze ஆகி போயிடுச்சு அவனுக்கு, அவ்வளோ severe இல்ல. And other causes of contracture and trauma are the various indications of amputation. And what are the types of amputation? Please understand the types of amputation. So டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டை விரல் மட்டும் போயிடுச்சு. இந்த பேஷண்ட் பாருங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இவருக்கு கட்டை விரல் மட்டும் தான் எடுப்போம், இந்த கட்டை விரல் மட்டும் எடுப்போம். This is known as digit amputation. ஒரு கட்டை விரல் எடுத்தா போதும் ஃபர்ஸ்ட். So you just remove only local amputation of the digits. This is usually done for involvement of single digits. Sometimes what happens, the patients with the diabetic foot, for example இதான் diabetic grade 2னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி மெட்டாடார்சோஃபலஞ்சியல் ஜாயிண்ட்டுக்கு போயிடும். ஸோ இதுக்குள்ள போயிடும். metatarsophalangeal joint க்கு போச்சுனா we have to go for a ray amputation. What is ray amputation? இதான் ray. So we have to remove the digit plus metatarsal bone up to metatarsal joint. This is known as ray amputation. So ray amputation is very commonly done in diabetic patient because அது பார்க்கிறதுக்கு இந்த பேஷண்ட்டுக்கே ரே ஆம்புடேஷன் தான் பண்ணுவாங்க. பார்க்கிறதுக்கு இங்க இன்வால்வ் ஆன மாதிரி இருக்குல்ல, ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போயிடும். ஸோ இவ்வளவு தூரம் கட் பண்ணி எடுக்கணும். So we have to remove the first metatarsal for this patient. So that is what called as ray amputation. So involved metatarsal bone will be removed. Okay, involved metatarsal bone will be removed. So AV fistula case is coming. Please wait. It will be discussed later. So a ray amputation will be done. Okay, this is transmetatarsal amputation. This is transmetatarsal amputation shown here. So there is another one amputation that is transmetatarsal. இங்க பாருங்க இந்த ஜாயிண்ட் எல்லா போனும் இப்படி எடுத்துருவாங்க. So transmetatarsal amputation is also known as Lisfranc amputation. So Lisfranc joint நே பேர் இருக்கு. I hope you would have read in ortho. The name of that metatarsal joint is known as Lisfranc joint. So this amputation shown in the picture is Lisfranc amputation. So depending upon the gangrene, we have to go for Lisfranc's amputation. This is Lisfranc amputation. So இதெல்லாம் தான் மைனர் ஆம்புடேஷன்ஸ். விரலை மட்டும் எடுக்கிறது, அந்த விரலோட சேர்த்து ரே மாதிரி எடுக்கிறது, தட் இஸ் ரே ஆம்புடேஷன். அண்ட் டார்ஸ் மெட்டாடார்சல் லெவல் எடுக்கிறது, இந்த லெவல் எடுக்கிறது. தீஸ் ஆர் ஆல் நோன் as smaller amputation. These are nothing to worry. பேஷண்ட் நார்மலா ஷூ போட்டு இந்த ஆம்புடேஷன்லாம் பண்ணீங்கன்னா
எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, பேஷண்ட் ஷூ போட்டுட்டு நார்மலாவே நடக்கலாம், ஒன்றும் நடக்கிறதுல ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ பட் அதர் ஆம்புடேஷன்ஸ் ஆர் மேஜர் ஆம்புடேஷன்ஸ் above knee, below knee. If femoral pulse தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, we have to go for, this is a thigh, this is knee. So these pictures are very well discussed in Bailey and Love. If you want, you can go through the pictures, but simple, nothing bigger. So this is thigh. So if femoral artery pulsation தெரியலனா, we have to cut at this level. So above knee amputation, this is known as AK amputation. Femoral pulse தெரிஞ்சதுனா we can do BK amputation. இதுல முக்கியமா you have to carry home point is the stump. இந்த stump எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்? AK amputation I need a 20 centimeter stump. Below knee amputation I need a 10 centimeter stump. Why? So above knee amputation பண்ணதுக்கு அப்புறம் தொடையில எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் போன் இருக்கணும்? நமக்கு 20 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். Below knee amputation பண்ணதுக்கு அப்புறம் 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். So 10 சென்டிமீட்டர் இருந்தா தான் prosthesis போடலாம். அப்பதான் நம்ம we can put the prosthetic limb. So prosthetic limb போடணும்னா we need a stump. அப்பதான் அதுல கட்டி போட முடியும். Therefore we need stump must be 10 to 12 centimeter in case of below knee, and stump should be more than 20 centimeter in case of above knee. But below knee patient கண்டிப்பா success ஆகும் சொல்ல முடியாது. Many times below knee patients will go for revision, may go for revision above knee amputation also. So we cannot guarantee. Many times the patients will go for below knee above knee amputation. அதுக்கப்புறம் blood supply இல்லாம below knee amputation பண்ணதும் gangrene ஆகும். மறுபடி we have to go for above knee. So this is most of the time the above knee amputation பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த 20 centimeter of the 20 centimeter எவ்வளவுதான்? Just remember this is 20 centimeter. This will be supplied by other vessels like internal iliac artery. அதுல இருந்து வர்ற collateral supply பண்ணி தப்பிச்சிக்கும். So femoral artery palpable இல்லனா AK amputation பண்ணலாம். அதை தாண்டி போய் பண்ண முடியாது. We cannot go and cut at the hip level. அதெல்லாம் பண்றது இல்ல, ரொம்ப morbid surgery. So AK amputation பண்ணாதான் நடக்க முடியும், இல்லனா நடக்க முடியாது. So we will go for Baileyல கொடுத்திருக்க amputation இதெல்லாம் மட்டும்தான். So please remember what is there in Bailey. Local amputation, ray amputation, Lis Frank amputation, above knee, below knee. Just remember these amputations alone. And what is phantom limb? Phantom limb ரொம்ப காமன் MCQ. amputation பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு கால் இருக்க மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவான், கால் அரிக்கிற மாதிரியே சொரிஞ்சிக்கலாம்னு போவான், கால் இருக்காது. So sense of limb remaining because of the nerves. கட் பண்ண nerve இருக்குல்ல, அந்த nerveல வர்ற சென்சேஷன் அவனுக்கு கால் இருக்க மாதிரியே இருக்கும், அந்த கால்ல வலிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். that is a sense of pain. காலே இல்லைன்னா கால் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So phantom pain-க்கு we will give them gabapentin and amitriptyline. So they will be given for phantom pain. So phantom pain we can give them gabapentin and amitriptyline. Okay, this is the first topic, peripheral vascular disease. So please don't forget, peripheral vascular disease is an essay question. இவ்வளவு டீடைலா நீங்க எழுத வேண்டாம் essay questionல, but you can write about the important headings. So என்னென்ன heading நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே எழுதலாம். So you should also never forget TAO. TAO can also be separately discussed in clinical viva question. So vivaல பாத்தீங்கன்னா TAO கேஸ் நிறைய வரும். உங்களோட எக்ஸாம் ஹால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா TAO கேஸ் நிறைய இருக்கும். நிறைய அல்சரோட இருப்பா, ரெண்டு கால்லயும் அல்சரோட வந்தானா you should think of TAO. Okay, please remember this. So what are the sources of emboli? So what are the sources of emboli in case of acute arterial occlusion? So the next topic is acute arterial occlusion. So acute arterial occlusion, what are the sources of emboli? So sources of emboli are, எங்கெங்கெல்லாம் emboli வரலாம்? Please tell me the list. So emboli disease வந்து ரொம்ப ஆபத்தான disease. எங்கெங்கெல்லாம் emboli வரலாம்? So please remember atrial fibrillation patients. Atrial fibrillation patients will form thrombus that can come from there. So embolus க்கும் thrombus க்கு என்ன difference na? Thrombus is an occlusion formed in the vessel. Okay, thrombus is an occlusion formed in a blood vessel. So emboli is one which is detached and coming out. So emboli என்ற பேரு அந்த thrombus பிரிஞ்சு வந்துச்சுனா it is known as emboli. So atrial fibrillation can form. Myocardial infarction can form emboli in the heart. So tumor thrombus can happen. Tumor thrombus, tumor சில நேரத்துல thrombus-ஆ இருந்து that can get embolized from various places. For example, HCC, hepatocellular cancerல tumor thrombus வரலாம். Myocardial infarction வந்து அந்த muscle damage ஆகிற இடத்துல thrombus form ஆகலாம். So there are many causes of emboli. So and very important, infective endocarditis-ல அந்த infective thrombus can come out. Patients who are having mechanical valves-ல mechanical heart valves. So அவங்க ஹார்ட்ல இருந்து thrombus வரலாம்.
So embolus can come from various places. So various places embolus can happen. So embolus vanduna, patients will develop 4P: pain, paralysis, pallor, pulselessness. So pain, paralysis, pain in the lower limb, paralysis of the lower limb, pallor of the lower limb, pulseless of the lower limb, and fifth P is now added as paresthesia. Actually, the paresthesia term is wrong. Bailey says paresthesia term is wrong. There is complete loss of sensation. Complete loss of sensation seen. There is actually no paresthesia. There is complete loss of sensation அப்படின்னு Bailey சொல்றாங்க. அதனாலதான் fifth P they have not added in the list. They have added only 4P: pain, paralysis, pallor, pulselessness, and fifth P is paresthesia. So we are discussing a chapter of lower limb. So we are discussing about these features. Same emboli can go to the brain and can cause CVA, cerebral vascular accident. It can go to the brain, especially it can attack the middle cerebral artery, MCA, of circle of Willis. Circle of Willis la endha vessel poi adikum mostly pathina middle cerebral artery adikum. So eyes la pochina amyurasis fugax due to central retinal artery occlusion. So central retinal artery occlude panni it can cause amyurasis. Circle of Willis la middle cerebral artery occlude panna. SMA can get occluded. Please remember, SMA can get occluded, will cause mesenteric ischemia. Bowel full gangrene aidum. Don't forget, ischemia going for bowel gangrene. So these are all other places where it can attack. But in the chapter la matha cases pathi neenga discuss panna avasiyam illa. This is because it's not, other cases are not dealt mostly by vascular surgeons. They are all dealt by concerned specialists. So mesenteric ischemia dealt by gastrosurgeons, amyurosis dealt by ophthalmologists, brain problem dealt by neurosurgeons. So they are all not discussed in this chapter in detail. But name mattum dhaan kuduthirukanga. Just remember the name. So mesenteric ischemia, amyurosis, and CVA. So what is the problem of acute lower limb ischemia? Acute lower limb ischemia la enna prachana varum appdi pathina, they will develop paralysis of the limb. The limb will get paralysis. It is a poor prognostic sign, and the muscles will start going for ischemia, and there will be rhabdomyolysis. So rhabdomyolysis can cause renal failure, and if you're not going to treat them, they will develop compartment syndrome of the lower limb, and sometimes the thrombus can extend into the veins, and it is more dangerous. So arterial irukka thrombus embolus abbe irangi vein la attack pannidum. So that can also happen. So venous also can get obstructed. So these are the various complications of poikilothermia. Means cold, kaal chillen irukradha poikilothermia. So poikilothermia in the list la ungalde illa, they are not mentioned in this 5P. Actually Sabiston la pathina they are mentioning 6.3 is poikilothermia in the book. In the 5 Bailey la kuduthirukka 5P dhaan Bailey la kudukranga: pain, paralysis, pallor, pulselessness, paresthesia. 5P dhaan Bailey la irukku. 6th P is there, but it's not in Bailey. 6th P is poikilothermia or coldness, cold limb. It is from Sabiston, not from Bailey. 6th P is poikilothermia, but it is not there mentioned in. Why I'm not mentioning? Because this is a question asked from Bailey and Love. 5P, you should not get confused with poikilothermia. Poikilothermia is not mentioned in Bailey. You just forget it. Okay. Just remember it. If you want, in theory, you can write anything. Nobody is going to question why you have written. But MCQ exam, there will be classical lines from Bailey. Especially if it is going to be next exam for you in entrance exam, there will be direct questions from Bailey and Love. This will be the question for you. Okay. So Rutherford classification is a new classification update in Bailey for acute embolus. Acute embolus la 1 na viable limb, 2A marginally threatened, 2B immediately threatened, 3 is irreversible. They will go for gangrenous limb, and these cases will need amputation. Just remember 3 mattum nyabam vechukonga. So ivinga 3 peri neenga kaapathidalam. We can save them. We can save them. Viable case, marginally threatened, immediately threatened case, and all we can save them. So 1, 2A, 2B you can save. 3 is irreversible. We may need to go for amputation for 3. Okay. So what is the gold standard treatment? See the classical Seldinger needle technique again. Again, the Seldinger needle is passed. Seldinger needle is passed via the femoral artery. You can see ஒரு artery வழியா உள்ள போறோம். இதான் embolusனா அந்த பலூனை inflate பண்றோம். See the Fogarty balloon. So Fogarty balloon inflate பண்றோம். அப்படியே இழுத்தீங்கன்னா அந்த embolus free அதான இருக்கும். அது thrombus மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்காது. See you can see embolic material removed from the common femoral artery. See அப்படியே thrombus full-ஆ எடுத்துருக்காங்க பாருங்க. This is a gold standard treatment. Gold standard treatment is embolectomy should be done in 4 to 6 hours. 4 to 6 hours kulla panalana kaal poichu. So kaal will be gone. Please remember, kaal poidum. 4 to 6 hours we have to remove the embolus.
இன்னொரு நியூ டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றாங்க. Only for 1 cases and 2A cases. 1 and 2A cases, we can do one more procedure. So 1 and 2A cases, not for 2B. 2B க்குலாம் ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது. 1 and 2A கேஸ்ல we have time. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி கெத்தீட்ரை உள்ள போட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கெத்தீட்ரை உள்ள போட்டுட்டு யூ கேன் புட் டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர்ஸ். ஸோ டைரக்டா த்ராம்போலைசிஸ், இன்ட்ரா ஆர்டரியல் த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட்ஸை அந்த எம்போலஸே அடிச்சீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எம்போலஸ் எல்லாம் கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. But we cannot use tissue plasminogen activator in bleeding disorders, pregnancy, and recent stroke. So there are two methods of treatment for embolus. One is embolectomy is a gold standard, but for mild cases of Rutherford classification 1 and 2A, you can do intra-arterial thrombolysis. So thrombolysis using tissue plasminogen activators. So we can use all the tissue plasminogen activators directly into the artery. ஆர்டரிக்குள்ளேயே போடும்போது அந்த எம்போலஸ் சின்ன சின்ன எம்போலஸ் ஆனதுன்னா கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இட் cannot be used always. We cannot use in very old people like having recent stroke, bleeding disorders, pregnancy, because they will go for further bleeding and another problem will happen. So we should not use it for all cases. So this is endovascular thrombolysis. So acute limb ischemia may be asked as a short note for you. So acute limb ischemia, not other things. They will ask you only acute limb ischemia as a short note question for you. Please remember it. So most important topic in this chapter is aneurysm. So another interesting question which can come for you is aneurysm. So please understand aneurysm. Aneurysm da romba mukkiyamaana topic. Though it is very less common in India, aneurysm is very common in Western countries. So what is aneurysm? Idha artery na. If the artery is dilated more than 50%, dilated is aneurysm. That is known as aneurysm. If it is less than 50% of the lumen diameter dilated, it is known as ectasia. So don't get confused with these two definitions. So basic definition, aneurysm is more than 50% dilated. Less than 50% dilated is ectasia. Please fill this table. Now fill this table. What is the most common cause of aneurysm all over your body? Most common cause. எதனால aneurysm வரும்? Aneurysm வர்றதுக்கு முக்கியமான cause, please remember, atherosclerosis தான். அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ்னால வால் டேமேஜ் ஆயிடும். வால் டேமேஜ் ஆகி வால் உப்பிடும். தட் இஸ் அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ். ஸோ அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டரி தான் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா இந்த ஆர்டரியில் அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகி இப்படி டைலேட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் வில் கெட் டைலேட்டட். ஸோ டைலேட் ஆகி அந்த வீக்னஸ்னால வால் பெருசாயிடும். தட் இஸ் அ காமன் காஸ். What is the most common site of aneurysm? Please don't forget. This is a very basic question. Can you tell me the answer? What is the most common site of aneurysm? மொத்த ஹியூமன் பாடியில காமன் செட் ஆஃப் அனிரிசம் எங்க? எஸ், வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் தட்? Around 279 students are attending the class. Answer it. Yes, very good, very good. That is circle of Willis. Very good. That is berry aneurysm. Most common site of aneurysm is berry aneurysm. அதனால தான் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வருது பாருங்க. மோஸ்ட் காமன் எக்ஸ்ட்ரா கிரேனியல் சைட் ஆஃப் அனிரிசம் அது எங்க? அதுதான் abdominal aorta. Okay, overall abdominal aorta is not the common. Abdominal aorta is the most common extracranial site of aneurysm. Most common peripheral artery aneurysm is popliteal artery. Most common visceral artery, எந்த visceral artery you get aneurysm most commonly? Splenic artery. Splenic artery aneurysm is the most common visceral artery aneurysm. Most common site of mycotic aneurysm is femoral artery. See, what is mycotic aneurysm? Mycosis na fungus. It is a misnomer here. It is not caused by fungus. It is caused by bacteria. Bacterial infection nala varradhu mycotic aneurysm. It is not due to syphilic aneurysm pathila bailey discuss பண்ணல because syphilis is totally gone. So syphilis nala வரக்கூடிய aneurysm வந்து discussion இல்ல. There is no discussion in Bailey at all. Syphilis பத்தி புக்லயே இல்ல, Baileyல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. So that much there is no syphilis nowadays. So most common peripheral artery aneurysm is popliteal artery. Most common visceral aneurysm is splenic artery, and most common site of mycotic aneurysm. Yeah, mycotic aneurysm. நீங்க காஸ் பண்றது தான். When you become oxygen, you will be taking arterial sample. You will be taking ABG sample. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? femoral artery ல sample எடுப்பீங்க. கொஞ்சம் அன்ஸ்டெபிளா எடுத்துட்டு சரியான பிரஷர் கொடுக்கலாம். They will form mycotic aneurysm as well as they are all called as false aneurysm. What is false and what is true? All layers tunica intima media adventitia இருந்தா true. ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு லேயர் இல்லைன்னா அது பேர் false. Okay, and shape வச்சு ஒரு classification. This is fusiform aneurysm. This is
saccular aneurysm. This is dissection aneurysm. Dissection. அதுக்குள்ளே dissection ஆவறது தான் dissection aneurysm. So there are three shapes of aneurysm. Dissection based பண்ணி. So fusiform saccular dissection, which is having high chance of rupture. Dissection aneurysm has high chances of rupture. High chances of rupture is present with dissecting aneurysm. So please remember, high chances of rupture is seen with dissecting aneurysm. So dissecting aneurysm வந்து ஈஸியா பிச்சிக்கும். மத்த aneurysm அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ரப்சர் ஆகாது. Okay. So this is a very important question for you. Abdominal aortic aneurysm. The most common extracranial aneurysm is abdominal aortic aneurysm. What is the most common location? Yes. What is the most common location? What is the most common presentation? Infrarenal aorta. Aorta எங்க aortaலே renal artery branch வந்ததுக்கு அப்புறம் வர்ற aneurysm தான் common. Most common presentation is back pain. Okay, back pain. So there is a major issue in the abdominal aortic aneurysm. நம்ம பயப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே rupture ஆயிடும். Rupture ஆச்சுனா 50% of them will die. Please don't forget. Abdominal aortic aneurysm rupture ஆச்சுனா 50% death. You cannot save them. என்ன பண்ணாலும் என்ன ட்ரீட்மென்ட்டோ என்னவோ 50% will die. So very common. This is very common problem in western countries. Western countries ல மூணு symptom very careful இருப்பாங்க emergency wardல. So நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இது ரொம்ப rare. Abdominal aortic aneurysm நம்ம ஊர்ல ரொம்ப rare. But western countries ல abdominal pain, hypotension and abdominal mass னு casualty ல வந்தாலே they will diagnose as rupture தான். So hypotension and abdominal pain வந்தா நம்ம ஊர்ல என்ன நினைப்போம்? பேஷண்ட்டுக்கு peritonitis நினைப்போம், pancreatitis நினைப்போம். பட் அங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைப்பாங்கன்னா they will first think of abdominal aortic rupture. அதுவும் palpate பண்ணா pulsatile mass இருக்கும். So classical point. Anterior rupture ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ abdominal aortic aneurysm எப்படி இருக்கும்? So இதான் renal artery, இது renal artery, kidney. அங்கெல்லாம் aneurysm இருக்காது. இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். See, இதுதான் aneurysm. So இந்த aneurysm rupture ஆயிடுச்சுன்னா it can rupture anteriorly into the peritoneal cavity. Rupture ஆச்சுன்னா அங்கேயே ஸ்பெத்துரும். ஏன் வரவே மாட்டோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. Die on spot itself. ஏன்னா மொத்த பிளட்டும் ஊத்திரும் abdomen cavityக்குள்ள. Whereas posteriorly rupture ஆச்சுன்னா posteriorly there is a hematoma form ஆகும். So அதனால patient will come to you with the pain and shock. அவனுக்கும் high mortality தான், but posterolateral rupture is 80%. Luckily பாருங்க posterolateral rupture தான் 80%. Anterior rupture 100% death. They will not come to hospital at all. Okay. So what is the investigation of choice for abdominal? What is the investigation of choice for abdominal aortic aneurysm? So investigation of choice for abdominal aortic aneurysm is CT angio. Very good. CT angio is investigation of choice. For follow-up, we use ultrasound abdomen. In the investigation, சரியான interesting line from New Bailey. This is a New Bailey update. Which investigation is not useful and will be showing normal flow? Very interesting point. This is very interesting point in aneurysm. So this point you should not forget. If I told you, aneurysm is formed because of atherosclerosis. So atherosclerosis na enga thrombosis form ஆயிருக்கும். So இதெல்லாம் thrombus. இது aneurysm தான் இது. aneurysm குள்ளாரே இவ்வளவு பெருசு thrombus இருக்கும். பேலில ஒரு பிக்சர் இருக்கும், நீங்க புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா. இதெல்லாம் thrombosis. blood vessel dilate ஆயிடுச்சு. உள்ள இவ்வளவு பெரிய thrombus இருக்கு. thrombus இருக்கும்போது DSA, digital subtraction angiography பண்ணீங்கன்னா இதுக்குள்ள blood flow ஆகும். So digital subtraction angiography பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியற பிக்சர் எப்படி இருக்கும்? aneurysm தெரியாது. So DSA is not useful. Please remember, digital subtraction angiogram is not useful, not helpful. ஏன்னா அவன் வந்து flow மட்டும் தான் காட்டுவான். digital subtraction angiography என்ன காமிக்கும்? flow ஆகிறத மட்டும் தான் காமிக்கும். இல்ல Doppler will be useful. Please remember, Doppler will be useful. Not useful வந்து digital subtraction angiography தான். Will only show the flowing part. இவ்வளவு பெரிய thrombus அது காட்டாது. அதனால பாத்தீங்கன்னா aneurysm நினைக்க மாட்டீங்க. நீங்க பார்த்துட்டு ஓகேப்பா நார்மல் blood flow விட்டுருவீங்க. So that is not helpful and not advised also. DSA is not helpful and not advised. Follow up we use simple ultrasound abdomen is enough for these cases. So abdominal aortic aneurysm patients ku what is the treatment? So symptomatic patient இருந்தா உடனே surgery பண்ணணும். Asymptomatic patient இருந்தா wait for 55 millimeter diameter. Asymptomatic patient more than 5.5 centimeter இருந்தா we will operate. Until 5.5 centimeter you should keep them on follow up. So என்ன diameter இது? 5.5 centimeter na என்ன சார் இது? Transverse diameter ன்னு கேட்டா கிடையாது. No, it is antero posterior diameter. So AP diameter
more than 5.5 centimeter is indication of treatment. So this is a very important update now in Bailey because this is not there in old edition. பழைய எடிஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பழைய எடிஷன்ல the gold standard treatment is endovascular repair அப்படின்னு பழைய வெளியில கொடுத்துருக்காங்க. 28th edition as mentioned, clear line, new update, National Institute of Healthcare Excellence, National Institute of Healthcare Excellence in UK in 2020 recommended open surgical repair unless contraindicated, reserving EVAR, endovascular aneurysm repair தான் EVAR, for high risk patients or those who are having hostile abdomen. பழைய நிறைய ஆபரேஷன் பண்ணி abdomen ஃபுல்லா ஒட்டிட்டு இருக்கு, சர்ஜரியே பண்ண முடியாத பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் we go for. So now the first line treatment of aneurysm is open surgery. See, very interesting new update. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் இதே கொஸ்டின் இப்ப எக்ஸாம்ல எய்ம்ஸ்ல போய் போட்டீங்கன்னா பழைய ஆன்சர் நானே கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், எண்டோவாஸ்குலர் அனியூரிசம் ரிப்பேர் தான் பழைய ஆன்சர். அதை இப்ப மாத்திட்டாங்க. திஸ் பாயிண்ட் யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட். அது அந்த பழைய பாயிண்ட்டும் வெளியிலே கொடுக்குறான். This compares to the European Society of Vascular Surgery 2009, which recommend EVAR as the first line treatment option with open surgical repair to be considered for patients with long life expectancy அப்படின்னு யூரோப்பியன் சொசைட்டி சொல்றான். ஸோ யூரோப்பியன் சொசைட்டி இன்னமும் இதை தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கான். யூரோப்பியன் சொசைட்டி ஆஃப் வாஸ்குலர் சர்ஜன்ஸ் NICE கைட்லைன் தான் 2020ல வந்திருக்கு. அவன் லேட்டஸ்டா என்ன சொல்றான், யூ ஷுட் டூ ஓப்பன் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, போன எடிஷன்ல இந்த பாயிண்ட் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் தேர் இன் நியூ ஓல்ட் எடிஷன். ஓல்ட் எடிஷன் வாஸ் ஒன்லி டெல்லிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் EVAR, செகண்ட் ஆப்ஷன் சர்ஜரி. ஸோ வாட் இஸ் ஓப்பன் சர்ஜரி ரிப்பேர்? இந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருக்கதான் சர்ஜரி ரிப்பேர். ஓப்பன் சர்ஜரி என்ன பண்ணுவோம்னா, அனுரிசமை கட் பண்ணிட்டு ஐ வில் டேக் எ டாக்ரான் கிராஃப்ட். யூ கேன் சி டாக்ரான் கிராஃப்ட் எடுத்து இங்க சுவிட்சர் பண்ணி, திஸ் இஸ் சிம்பிள் ஆபரேஷன், but it is a major morbid surgery. We have to do this operation done with the help of Dacron pant type graft. This is gold standard operation done here. This is a picture showing you endovascular aneurysm repair, say open surgery repair. So but latest treatment which is endovascular aneurysm repair is we have to pass a stent inside, and inside the aneurysm we deploy a stent. உள்ள போய் ஒரு ஸ்டென்ட் போட்டு வந்துரும். சோ அதுல வந்து இப்படி போயிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டென்ட், இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டென்ட், ரெண்டு ஸ்டென்ட் போட்டா ரெண்டு நடுவுல உட்காந்துக்கும். So this is what we called as blood flows through the stent and aneurysm slowly collapse ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. EVAR is the first line treatment for ruptured aortic aneurysm. This is a very important point. Rupture ஆகி வர்றவனுக்கு you can do EVAR, but elective வர்றவனுக்கு what is the first line treatment? Elective abdominal aortic aneurysm repair, first line as per NICE guideline is open surgery. Okay. So emergency la rupture ஆகி வர்றவனுக்கு first you can try with EVAR. So in the point, new point, please remember this. So and another new update from Bailey and Love is, so நிறைய endovascular aneurysm repair பண்றதால அதுல ஒரு லீக் வரலாம், அது பேரு endo leak அப்படின்றதும் new update. This is also a new update in Bailey. See, new Bailey has updated extraordinary points, new points, especially more minimally invasive things are updated. So இது ஒன்றும் மகப்லாம் பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிள். See, இப்போ நான் வந்து இதுதான் அனியூரிசம் இருக்கிறது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதான் அனியூரிசம் இருக்கு, இதுதான் அனியூரிசம். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் உள்ள வந்து ஒரு ஸ்டென்ட்டை போட்டிருக்கேன், இதுதான் ஸ்டென்ட். ஸோ இந்த ஸ்டென்ட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பிரச்சனை வரப்போகுது பாருங்க. ஸ்டென்ட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் 20% ஆஃப் தம் வில் நீட் ரீஸ்டென்டிங் ஆர் இன்டர்வென்ஷன். ஸோ ஏன்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். எண்டோவாஸ்குலர் அனியூரிசம் ரிப்பேர்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அனியூரிசம் இருக்குல்ல, இந்த அனியூரிசம்குள்ள பிளட் ஃபில் ஆயினே இருக்குது, இங்க இருந்து ஃபில் ஆகுது, இல்லைன்னா இங்க இருந்து ஃபில் ஆகுது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர் பாருங்க, there is a இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணோம்ல, அந்த கனெக்ஷன் பண்ண இடத்துல ஏதோ சரியா உட்காரல, ஸோ ஜங்ஷன்ல சரியா உட்காரல. ஸோ there is a persistent filling of the aneurysm sac due to ineffective sealing at the proximal or distal end of stent graft. இந்த ஸ்டென்ட் வச்ச இடத்துல முன்னாடியோ பின்னாடியோ சரி ஸ்டிஃபா உட்காரல, கொஞ்சம் கேப் விட்டு உட்காந்துருச்சு. அந்த கேப் விட்டதால அனியூரிசம் ஃபில் ஆயினே இருக்குது, ஸ்லோவா ஃபில் ஆயிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் லீக். ஸோ தட் இஸ் டைப் 1 லீக். ஸோ அனியூரிசம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸ்டென்ட் நமக்கு பிரச்சனைனா, நம்ம why we are doing stent to prevent the aneurysm rupture. So stent வச்சா ரப்சர் ஆகாது, அதான் யூஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஒன்லி பிரிவென்டிங் ரப்சர். பட் அனியூரிசம் அப்படியே கிடக்கும், இல்லை அப்படியே ஸ்லோவா நாளடைவில் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். நாளடைவில் அந்த பிளட் வெசல் ஃப்ளோ ஆகாதால this area will collapse slowly, this area will collapse. So அதுதான் கான்செப்ட். otherwise it's a easy procedure, less morbid, less mortality also. So type 1 leak வந்து, so the leak at the proximal and this thing, second thing, okay, this is what we call it as junctional leak. So junctional leak அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. type 1 is junctional leak. பிக்சரும் நெட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த பிக்சர்.
Second is persistent filling defect of the aneurysm due to blood vessels from IMA and lumbar artery. See, நம்ம இப்போ அந்த அனுரிசம்க்குள்ள ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மறந்துட்டோம். ஸோ இந்த அனுரிசம்ல இருந்து இன்னும் ஆர்டரி வரும், இன்ஃபீரியர் மெசன்ட்ரிக் ஆர்டரி வந்திருக்கும், பிளஸ் சின்ன சின்ன லம்பார் ஆர்டரிஸ் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த லம்பார் ஆர்டரிஸ் இன்ஃபீரியர் மெசன்ட்ரிக் ஆர்டரி வந்து பேக் ஃபில் ஆகி கொஞ்சம் பிளட் ஃபில் ஆகலாம் சில பேருக்கு, நாட் ஃபார் ஆல். ஸோ ஆஃப்டர் புட்டிங் திஸ் இஸ் IMA அண்ட் lumbar artery. So that is called as branch vessel leak. ஸோ இது மாதிரி ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லா டீடைலா படிச்சா மறந்துடுவீங்க. ஒன்னு ஜங்ஷனல் லீக், செகண்ட் வந்து பிரான்ச் வெசல் லீக். என்னென்ன பிரான்ச்? IMA, lumbar artery, அதுல இருந்து லீக் ஆகி உள்ள ஃபில் ஆகுறது 2. 3 பாருங்க, 3 is due to structural failure of the graft as a result of component disconnection or stent fabric tear. இப்ப பிரச்சனை இந்த ஸ்டென்ட்ல. So 3 is a problem in the stent. 3 is a defect in the stent. So 3யும் 4ம் stent problem தான். 3 வந்து persistent filling of the aneurysm owing to structural failure of the stent graft. So structural failure. Graft poor quality யூஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி ஆயிடும். 4 பாருங்க, மல்டிபிளா ஓட்டை வந்துருச்சு. ஸோ ஃபவுண்டைன் மாதிரி தண்ணி உள்ள அடிக்கும். ஸோ போர்ஸ், மல்டிபிள் போர். கொஞ்ச நாள் டைம்ல என்ன ஆயிடுது, அந்த ஸ்டென்ட் ஓட்டை சின்ன 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 ஓட்டை ஆகி அதுக்குள்ள பிளட் ஊத்துது. தட் இஸ் போர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட். 1 ஜங்ஷனல் லீக், 2 பிரான்ச் லீக், 3 ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்டென்ட் இஸ் கான், 4 சின்ன சின்ன ஓட்டை, 5 பாருங்க லீக்கே கிடையாது. அப்புறம் என்ன பிரச்சனை? 5 இஸ் நாட் ஏ லீக், இட் இஸ் எண்டோ டென்ஷன். லீக்கே கிடையாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுரிசம் பெருசாயினே வருது, பெருசாயிட்டே வருது. போன வாட்டி பார்த்தா கூட அனுரிசம் பெருசாயிடுச்சு. என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே fluid கலெக்ட் ஆகுது. So inside the aneurysm, the secretory fluid is getting collected. Persistent filling of the aneurysm sac without any leak. So அதுக்குள்ளார fluid collect ஆகுது, not blood. ஃபுல்லா fluid collect ஆகி பெருசா வீங்கிறதுனால எண்டோ டென்ஷன் ஆகுது. அந்த டென்ஷன்ல வந்து இந்த கிராஃப்டே கூட கம்ப்ரஸ் பண்ணிடும். This is type 5. So exam point of view, just remember there is a new classification for endovascular aneurysm repair. 1 is junctional. Okay. 2 is branch. Branch vessel is 2. 3 is structural. Okay. 3 is structural. 4 is pores. 5 is endotension. Endotension. So, இந்த மாதிரி 5 type நியூவா கொடுத்திருக்காங்க. You just go through that. So, this question is highly expected INI set question. Any setல இந்த question chances இருக்கு இந்த வருஷம் கேட்கறதுக்கு. But since you are not going for any MCQ exam, so you can just go through that. So, the other aneurysm, just have an idea, that is popliteal artery aneurysm. 50% is bilateral. It is 7th decade. When will you intervene? Popliteal artery aneurysm, when it is more than 20 mm, we have to operate. Popliteal artery aneurysm ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இருக்கு, அது ரப்சரே ஆகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை வரும், அந்த popliteal artery aneurysmல இருந்து thrombus ஃபார்ம் ஆகி டிஸ்டலா போய் ஃபிங்கர்லாம் கேங்க்ரீன் ஆயிடும். So aneurysmனு வந்தாலே they will form thrombus. Please remember, they will form thrombus and they will go distally and cause damage of the blood flow to the distal limb. So this is treated by 2 methods. Either I can do a, this is a popliteal artery aneurysm, means I can do an exclusion bypass like this, or I can put a repair inlay graft repair. So I can open and I can keep an inlay like this. So 2 methods of repair is available for popliteal artery, but these are all not important questions. Just they can be asked as MCQ only. So femoral artery true aneurysm varadu. All are false aneurysms. It can be following a post surgery or femoral puncture. So surgery பண்ணதுனாலே இல்ல femoral punctureனாலே வர்றது. 2% of the arterial surgery results in false aneurysms. So இந்த மாதிரி stent வைக்கிறது இல்ல arterial surgeriesல வர்ற small aneurysm is femoral artery aneurysm. So less than 3 cm, no need of any treatment, just thrombin injection போட்டா போதும். More than 3 cm needs surgery. Okay. For femoral artery aneurysm, these are all just few points newly added. Otherwise not much important. Okay, that is just a simple point. Femoral aneurysm வந்து usually false, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Popliteal artery is usually true. Popliteal artery interesting point, 50% it is bilateral. Okay, that completes the aneurysm related points. Now coming to the miscellaneous topics. So what is this picture shown here? So this is a picture shown here. The veins are arterialized. So vein லாம் பாத்தீங்கன்னா தொட்டு பார்த்தா வெயின்ல பல்ஸ் இருக்கு, பெருசா ஆயிடுச்சு. Veins are arterialized, and when I am going to examine this on examination, there is tortuous veins, pulsatile veins. At the site of AV fistula, machinery murmur is heard. AV fistula இருக்க இடத்துல machinery murmur மாதிரி சத்தம் கேக்குது, கரகரன்னு சத்தம் வந்துட்டே இருக்கும். So tortuous pulsatile machinery murmur, and limb will be length, and அந்த கை பெருசாயிடும்.
அந்த கை இருக்கும், அந்த கை பெருசாயிடும். Limb will be hyperpigmented. And because of the high flow, patient will have increased pulse pressure. Pulse pressure will be increased and patient will go for congestive cardiac failure also can happen. Patients may go for cardiac failure sometimes. So AV fistula, what is the common cause? MCQ point is, what is the most common cause of AV fistula? எதனால இது வருது? AV fistulaல dilated tortuous veins இருக்கும், machinery murmur கேட்கும், limb lengthening இருக்கும், pigmentation இருக்கும், pulse pressure increase ஆகும், cardiac failure இருக்கும். It is mainly iatrogenic. Very good. It is iatrogenic. We do it for dialysis purpose. Hemodialysis பண்றதுக்காக நம்ம பண்றது தான் AV fistula. Then second cause is trauma. So most commonly it is done for renal dialysis. And there is a sign explained in other books known as Nicoldani or Branham sign. So Nicoldani or Branham sign is, if I compress the artery compress பண்ணீங்கன்னா, all these things will decrease. Artery compression will cause decreased murmur, decreased pulse pressure will happen. So pulse pressure குறையும், murmur குறையும். So that is Nicoldani or Branham sign. So Nicoldani or Branham sign is AV fistula. So AV fistula, we have to, if patient is so much symptomatic, we have to take down the AV fistula. Otherwise, if it is done for dialysis, we cannot do anything. We have to keep it permanently, okay, for dialysis patients. So distal artery தான் blood வருது. So this is mainly for இல்ல இதுல வந்து side to side தான் பண்ணுவாங்க, நிறைய வாட்டி கட் பண்ணலாம் மாட்டோம். This before doing this test, that's why what we do. So before doing this, for example, this is radial artery, this is ulnar artery. So we usually will connect this radial artery to the cephalic vein. So this is radial artery to cephalic vein. நிறைய கனெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம இந்த புக்ல டீடைலா இல்ல. So radial artery is connected to cephalic vein like this. And the distal renal artery கட்டிடுவாங்க, டைப் பண்ணிடுவாங்க. அதை டைப் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் what test I should do? I should ensure the palmar arches pattern by doing what sign? What sign should be done? So ulnar artery, radial artery நல்லா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த procedure பண்ண முடியும். What is that sign known as? ஏன்னா radial artery I am going to tie. Here after radial artery ல இருந்து blood distal போகாது. So yes, very good. So Allen sign should be done. Allen sign. நம்ம காலேஜில் ஜாயின் பண்ணோடனே பண்ணுவோம்ல, ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு அழுத்துவோம். அல்னார் ஆர்டரி, ரேடியல் ஆர்டரி அழுத்துனா கை வெள்ளையாயிடும். அப்புறம் அல்னார் ஆர்டரி எடுத்தா இந்த பக்கம் ரேடியல் ஆர்டரி எடுத்தா இந்த பக்கம் சிகப்பாகும். அப்புறம் அல்னார் ஆர்டரி எடுத்தா அந்த பக்கம் சிகப்பாகும். அப்படி இல்லைன்னா there is no palmar arch. So Allen sign must be done before doing this procedure. Before AV fistula creation, this should be done by the vascular surgeons. So Allen sign is for AV fistula. Please don't forget Allen's test. So then another important topic is not seen in India. This is Raynaud's disease. So Raynaud's disease picture paranga. There are 3 colors: white, blue, crimson, red. 3 color kai மாறப்போகுது. ஏன் மாறப்போகுதுன்றது understand it. So white color ஏன் மாறுதுன்னா, artery occluded, vein also occluded. That is white color. கைக்கு போற artery occlude ஆயிடுச்சு, vein occlude ஆயிடுச்சு. So கை வெள்ளை கலர்ல இருக்கு first picture. ப்ளூ கலரா ஏன் மாறுது? ஆர்டரி அக்ளூட் ஆனது இன்னும் திறக்கல, ஆனா வெயின் ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெயின் ஓபன் ஆன உடனே சைனாட்டிக் பிளட் இஸ் deoxygenated blood is pooling into the fingers. Therefore there is blue color. ஆர்டரியும் ஓபன் ஆகுது, வெயினும் ஓபன் ஆகுது, உடனே ஒரு செம்ம ரெட் கலர்ல கை மாறும். So this is classical Raynaud's disease. White, blue, crimson, red. WBC is a triad of Raynaud's. Artery vein ரெண்டும் occlude ஆனா white color, vein open ஆயிடுச்சுனா blue color, ரெண்டும் open ஆன உடனே crimson red. இது எதனால வருதுன்றது தான் new update from Bailey and Love. So Raynaud's disease, Raynaud's syndrome, don't get confused. Raynaud's disease என்றது unknown etiology. எதனால வருதுன்னா தெரியாது. Raynaud's syndrome is seen in SLE rheumatoid arthritis. It is more aggressive. Raynaud's syndrome is more aggressive, whereas Raynaud's disease is due to exposure to cold. So foreign countries the cold exposure they develop this. ஆனா முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, Raynaud's disease எந்த ஒரு பிரச்சனையும் பண்ணாம கை அப்படியே சரியாயிடும். There is no necrosis seen in the fingers. We only advise them avoid cold. Cold ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு gloves போட்டுன்னு சில்லுல வேலை செய்யுங்க, மற்றபடி ஒன்றும் worry பண்ண வேண்டாம். We can hear cervical sympathectomy may be less benefit. Calcium channel blockers are useful because it is vasodilators here. So இங்க collateral வேலைலாம் கிடையாது. So main vessel dilate பண்ணுது.
So calcium channel blockers is useful. Sympathectomy is of little useful. So they are all useful. Whereas when you come to Raynaud syndrome, those patients will develop necrosis and multiple amputation. Raynaud syndrome, they may also follow using vibrating tools. So people call them as vibrating white fingers. Raynaud syndrome is seen in SLE and rheumatoid arthritis following a vibrating tool. So nifedipine, steroids, vasospasm antagonist, all are used, but no use of sympathectomy here. Zero use of sympathectomy in Raynaud syndrome. So please don't forget Raynaud's disease, Raynaud syndrome. Syndrome வந்து ரெண்டு டிசீஸ்ல வர்றது, SLE, RAL. Raynaud's disease வந்து எந்த etiology தெரியாது. So it's common in young females due to exposure to cold. This is a classical picture. Another one new topic you should not forget is acrocyanosis. So acrocyanosis இதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா ஒரு கலர் தான் வரும், ப்ளூ கலர் மட்டும் தான் வரும். Okay, please remember it is not three கலர்லாம் வராது. It is also common in young female. It is painless but not episodic. Painless, not அப்பப்ப விட்டுலாம் வராது, வந்ததுக்கு தான் அப்படியே ப்ளூ கலர்லயே இருக்கும், but not discussed much. Is accompanied by paresthesia and chilblains. So mild cyanosis may be seen in acrocyanosis அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this, just remember, these are the various types of vascular surgery related points from Bayesian law. So go through this material. If you have any doubts, there is one method of, you can see the videos. We will try to send the Zoom link. There is one method. Those who are unable to attend the class, there are options. We can, I will send you the link where you can directly see from the Zoom also. I'll try to send that. You can see the recorded videos if possible, but try to attend live. Then only you will learn more doubts. So any doubts you have, chilblains na chill ஆயிடும், கை chill ஆயிடும், அவ்வளவுதான். chill ஐஸ் மாதிரி விரைச்சி போகுது சொல்றோம்ல, கை விரைச்சி போகுது, அதான் chilblains. மறுத்து போகுது, விரைச்சி போகுது தான் chilblains paresthesiaன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ல இதுல உங்களை என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ கேன் கெட் அல்சர் ஃபுட். Ulcer footல they will go into TAO can be kept. So ரெண்டு கேஸ் எக்ஸாம் கேஸா வைப்பாங்க. So ulcer footல TAO ரெண்டுமே they can keep in exam. Don't forget this. கேரல்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் அனஸ்டமோசிஸ். இப்படி தான் ஆர்டரி இப்படி இருக்குல்ல, இந்த ஆர்டரியும் நம்ம அப்படியே அனஸ்டமோஸ் பண்ண முடியாது, அப்படியே ரவுண்டா அனஸ்டமோஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will make this artery இப்படி ஒரு 3 சூச்சர் எடுத்து இந்த ஆர்டரியவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. ஒரு ஆர்டரியவே ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஆக்கிட்டு, இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஆக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் we will start suturing between the two arteries. So end to end anastomosis பண்ணும்போது we make one suturing known as Carrel triangulation. அப்படின்றது தான் Carrel suture. So Carrel triangulation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆலன் சைன் அனாட்டமி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்களா? ஆலன் சைன் எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு கல்லுக்கு தெரியுமான்னு. அல்னார் ஆர்டரி, ரேடியல் ஆர்டரி ரெண்டையும் இப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா கை கொஞ்ச நேரத்தில் வெள்ளையாயிடும். கை வெள்ளையாயிடுச்சா, அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், ரேடியல் ஆர்டரி மட்டும் எடுத்த உடனே பாதி கை அப்படியே ஃபுல் கை சகப்பாயிடும். அப்புறம் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அல்னார் ஆர்டரி எடுத்தா ஃபுல் கை. அப்போனா என்ன அர்த்தம், பால்மார் ஆர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு ஆர்டரி இல்லாமலே உங்களால் வாழ முடியும். அல்னார் ஆர்டரி, ரேடியல் ஆர்டரி எடுத்தா உங்களால் வாழ முடியும். அப்போ அல்னார் ஆர்டரி, ரேடியல் ஆர்டரியை கொண்டு போய் கட் பண்ணி we can use it as a connection to vein அப்படின்றது Allen sign. So Allen sign is a classical sign, very important sign. Please go through that. So chronic ischemia adapt ஆயிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு அடாப்ட் ஆயிடும். ரொம்ப நாளா இருக்கிறதுனால it will get adapted. Okay, so get adapted. எந்த கிளாஸ் பண்ணி ஃபீஸ் கேக்குது? இது மொத்தம் 500 ரூபாய் ஃபீஸ் தான்ப்பா. Which class? I don't know, you are asking for fee structure. There is no class. This is the only class going on, you are attending, no? So this very point, please don't forget this vascular disease. So next chapter will be, next discussion will be on trauma. We will be discussing, next class will be on trauma. Okay, trauma the next class, but I want you to read and come. I will share you the PDF today itself. The only point is I cannot fix a timing because it depends upon my other classes and other programs, because it's not ரெண்டு மூணு நாள் எடுக்கிறதுனா பரவாயில்ல, continuously we can finish, but it is splitted up class weekly. ஒரு நாள் weekly 1 day class or 2 days class will be having. Probably will be in some weekend. After any class will be after 7 PM only. So don't worry, you will not be having any work after 7 PM. Anyhow, you will be reading. So any class will be after 7 PM and any class will be less than 2 hours only. So you not worry. This notes is enough for this arterial disorder, more than enough. Whatever I have given is taken from Bayesian law. So whatever I am giving you notes, please read these notes. Read only these notes and prepare them well. Okay.
Thank you. I'll try to send you this material and this video by one method. If you try whether it is working for you. Okay. Thank you. Thank you all. Thank you. So saccular aneurysm தான் rupture அதிகமாகும். For the aneurysm rupture, saccular aneurysm will have high chances of rupture. So I will share